Hello, Madame McClellan. Are you hearing me? Yes. Yes. I'm just looking for the translation button. There is a button, interpretation, below of your screen. Ah, You see it? yes. Yes. Okay. See it. Goedemiddag collega's en ook onze gastsprekers. Van harte welkom op deze commissievergadering. We gaan starten, collega's, met een heel korte regeling van de werkzaamheden. Want een van onze sprekers, meneer Goosdeel, die moet de vergadering al om 4 uur verlaten. Dus ik geef binnen enkele minuten het woord aan onze 3 experts die op deze zitting zijn uitgenodigd. Kort nog even vermelden dat onze volgende vergadering plaatsvindt op maandag 25 april. Ook dan zullen we deskundigen horen voor het informatieverslag. De rapporteurs zijn voor deze commissiezitting nog bij elkaar gekomen en hebben besloten om dan volgende sprekers alvast uit te nodigen. Ik heb 2 namen, het is 2 voorstellen. Een vertegenwoordiger van Eurotox en mevrouw Kathleen Peleman van het Vlaams Expertisecentrum VAD. Natuurlijk zal ons secretariaat ook alles netjes in de FileCloud, is dat niet meer, de Nextcloud, plaatsen of aanpassen. We hebben ook het verzoek gekregen van collega De Meuze om 3 voorstellen van resolutie die op 25 februari laatstleden door de plenaire zitting naar onze commissie werden doorverwezen, om die voorstellen door te verwijzen naar de commissie voor democratische vernieuwing en burgerschap. De indieners van de 3 resoluties zijn het daar ook mee eens. Hè. En het gaat over de volgende resoluties. Een resolutie over rechten en het welzijn van de lockdown-generatie in de post-COVID-samenleving. Een andere resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritme-toezichthouder.
En tenslotte 1, ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek. Nu, voor zo'n overheveling, normaal gezien is daar formeel een nieuwe beslissing van de plenaire vergadering voor nodig. Normaal neemt de vergadering die beslissing op voorstel van het bureau, na een vraag in die zin van de 2 betrokken commissievoorzitters. Als uw collega's daar geen bezwaar tegen heeft, dan zullen meneer De Meuze en ikzelf samen een brief schrijven aan de voorzitter van de Senaat, waaruit blijkt dat wij inderdaad vragende partij zijn om het onderzoek van de 3 voorstellen naar de andere commissie te verhuizen. Ik mag hopen dat iedereen het daarmee eens is, dan kunnen we daar snel werk van maken. Als ik geen bezwaren zie. Dan heb ik nog een laatste puntje. We hebben, maar dat is net eigenlijk vers van de pers, een vraag gekregen van collega's uit Oekraïne, van de Verkhovna Rada, het parlement in Kiev, om een online meeting te hebben samen met collega's van het adviescomité Europese Aangelegenheden. Ik stel voor dat we ook alleen met die commissie afstemmen en dat we ons de mensen van het secretariaat opdracht geven om dat verder concreet vorm te geven, maar dat we zeker zouden ingaan op de vraag van onze Oekraïense collega's om eens van gedachten te wisselen. In de huidige omstandigheden denk ik dat we ook niet anders kunnen dan daarop ingaan. Zijn er nog vragen of bemerkingen bij deze regeling van de werkzaamheden? Dan zou ik snel naar onze eerste spreker willen gaan, die zoals gezegd ook vrij snel ook weer door moet, als meneer Goosdeel. We hebben dus in totaal 3 sprekers. We spitsen onze werkzaamheden vandaag toe op het drugsbeleid in Europa, maar ook in Canada en in de Verenigde Staten. Ik wens onze 3 deskundigen nu al trouwens te bedanken voor hun aanwezigheid en zeker onze sprekers in de Verenigde Staten en Canada, voor wie het natuurlijk nog zeer vroeg in de ochtend is. Ik geef eerst graag het woord aan meneer Goosdeel, directeur van het European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction in Lissabon. Meneer Goosdeel. Can you hear me? Absolutely. Yeah. So Very thank you, well. Chair. I want first to thank you for the honor to invite the MCDDA for a presentation today. And of course, I would like also to greet Mrs. McClelland and Professor Mikos. I need to apologize because indeed I have an appointment online with the European Court of Auditors. And for that reason, I will need to leave you at 4 p.m. sharp. So I will immediately share my presentation and I will continue in French. Donc, pour commencer, je voudrais... est-ce que vous voyez ma diapositive? Oui, bien sûr. Parfait. OK. Alors, je pense que la première chose importante à faire, c'est de recentrer le débat et de le remettre dans sa perspective. À savoir qu'aujourd'hui, la situation en Europe, elle peut se décrire avec 3 mots. Everyone, everywhere, everything. Everywhere parce que les drogues sont partout. Il n'y a jamais eu autant de drogues qui arrivent sur le territoire ou qui sont produites sur le territoire de l'Union européenne. Et ça ne concerne pas uniquement la cocaïne, dont on sait que le port d'Anvers est devenu les dernières années la porte d'entrée dans l'Union européenne. Il s'agit aussi des drogues qui sont produites sur le territoire de l'Union européenne. Everything parce que n'importe quoi peut être une drogue aujourd'hui, et en particulier, cela va bien au-delà de la distinction licite ou illicite d'origine végétale comme la cocaïne ou l'héroïne ou d'origine chimique. Et je pense que c'est important de préciser qu'aujourd'hui, grâce au système d'alerte européen sur les nouvelles drogues de synthèse,
nous détectons une nouvelle substance jusque-là inconnue sur le marché belge chaque semaine. En 25 ans, nous avons détecté 880 nouvelles substances qui étaient inconnues auparavant sur le marché européen. Et en fait, everyone signifie qu'aujourd'hui, tout le monde peut connaître quelqu'un qui est victime d'une dépendance à l'une ou l'autre substance, que ce soit un produit dont la capacité addictive était connue ou pas. Et cette remarque est importante parce qu'elle permet de recentrer, d'élargir le contexte et de bien voir qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler que d'une seule substance ou d'une seule catégorie de substances, aussi parce que l'image populaire de l'usager de drogue, habituellement l'image qui nous vient à l'esprit immédiatement, c'est le consommateur d'héroïne par voie intraveineuse. Aujourd'hui, il s'agit de bien plus que cela, même si l'usage d'héroïne intraveineuse ou l'usage d'autres drogues intraveineuses est une des causes certainement principales de dommages pour la santé. Donc aussi, nous sommes à la veille probable d'une nouvelle syndémie. Une syndémie, ça décrit l'arrivée concomitante et interactive de plusieurs problèmes ou de plusieurs épidémies. Je pense qu'on peut mentionner tout d'abord la crise économique qui suit la crise du Covid et qui résulte en partie des mesures qui ont dû être prises de confinement, qui a un impact et qui aura un impact encore plus fort sur les populations les plus vulnérables. La pression du marché qui dit plus de drogue et plus de substances disponibles automatiquement veut dire aussi une pression pour augmenter le nombre d'usagers et une pression pour augmenter la consommation de ceux qui le sont déjà. Mais on peut ajouter aussi, je ne m'étendrai pas, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais l'augmentation des problèmes de santé mentale dans l'Union européenne comme impact direct ou indirect de la pandémie Covid, mais aussi l'augmentation très nette de la violence et de la corruption liée à la production et au trafic de drogue en Europe. Nous avons des exemples aujourd'hui dans tous les pays de l'Union européenne, alors qu'il y a 7 ou 10 ans, quand on parlait de drug-related violence, on pensait essentiellement à l'Amérique centrale. Donc la question aujourd'hui, c'est pour tous les pays et pour l'Union de prendre les bonnes mesures, d'adopter une approche qui est une caractéristique essentielle de l'approche en Europe, qui est une approche équilibrée entre law enforcement, évidemment, mais aussi et avant tout inclure la santé publique et les droits fondamentaux de tous les citoyens, y compris les citoyens qui font usage de drogue. Et quand on parle de la question qu'est-ce qu'une drogue illégale, on pourrait se poser la question, parmi les noms que vous voyez à l'écran, quelles sont les drogues qui sont illégales? Eh bien, en fait, aucune d'entre elles. Dans certains cas, c'est l'action, la possession qui n'est pas autorisée ou la vente qui est illégale, pas le produit en lui-même. Et si on regarde la situation de ce médicament, on peut voir que dans certains États membres de l'Union, il est vendu en pharmacie sans prescription, over the counter, comme on dit en anglais. Dans certains pays, il ne peut être vendu qu'avec une prescription médicale. Dans d'autres, il est interdit. La substance est interdite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, vous pouvez légalement acheter ce produit dans certains pays. Et si vous partez en vacances, le pays dans lequel vous arrivez avec ce produit peut vous valoir au minimum une interpellation de la police. La question peut se poser, pourquoi changer une politique? Et là, les questions, elles appartiennent à deux ordres différents. Pourquoi souhaitons réduire les peines ou les sanctions? Ça peut être pour encourager les personnes qui font usage de drogue à entrer en traitement, comme ça a été le cas dans certains pays, comme le Portugal, la Pologne, ou affecter les ressources des forces de police à des tâches plus prioritaires, ou en tout cas faire face aux crimes organisés avec davantage d'importance. Ça peut être pour des raisons qui ne sont pas liées aux drogues elles-mêmes, ou ça peut être encore
pour éviter d'augmenter la population carcérale. Ça peut aussi être, dans un autre cas, pourquoi augmenter les peines? Certains pays considèrent que ça permet d'envoyer un message aux consommateurs ou donner des pouvoirs plus étendus aux forces de l'ordre. Et je pense qu'en particulier, Mme McClellan et M. Mikos vont vous expliquer quelle est l'expérience dans les Amériques sur la régulation du cannabis. On peut décider de réguler le cannabis pour se concentrer sur le crime plus important, également pour économiser les ressources limitées en termes de force de l'ordre. Dans certains cas, une régulation du marché du cannabis a été décidée avec l'ambition ou l'objectif d'augmenter les taxes, le revenu des taxes pour l'État ou le pays, mais aussi pour limiter l'accès aux enfants ou assurer un minimum de contrôle de qualité des produits consommés. Une raison pour laquelle dans certains pays on ne régule pas le cannabis, par exemple, c'est que l'on craint une augmentation de l'usage, de la dépendance, de l'usage d'autres drogues, que ça pourrait augmenter le trafic, augmenter les accidents de la route, réduire la productivité ou que ça enverrait un mauvais message à la population. Cette question de départ mérite d'être posée et extrêmement détaillée dans sa réponse. Pourquoi? Parce que si l'on veut évaluer ces politiques, ça dépend essentiellement de l'objectif qui a été atteint. Et j'ai vu ou j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas pu rencontrer encore le docteur João Goulan pour vous présenter la politique au Portugal, mais je tiens déjà à vous dire que les évaluations externes scientifiques successives de la politique du Portugal sur ces 20 dernières années a montré, par exemple, qu'au contraire de ce qui avait été prétendu par ses opposants, cette politique n'a pas conduit à une augmentation de l'usage ni à un passage accéléré et plus important à l'usage d'autres drogues. Alors, il y a 4 termes qui sont utilisés généralement. On parle de décriminalisation, de dépénalisation, de diversion ou de légalisation. Je pense ici, ce qui est important, je reprendrai uniquement aujourd'hui le premier terme, la décriminalisation. Et la décriminalisation vise à réduire l'importance de la peine ou des mesures qui sont prises. Il ne s'agit pas d'une légalisation. Et quand on parle du Portugal, il est bien important de saisir que la politique portugaise ne consiste pas uniquement en la décriminalisation, mais en un investissement énorme, à la fois en termes de santé publique et de lutte contre le trafic et contre la production. Et nous avons sur le site de l'Observatoire une vidéo qui explique en détail les différentes modalités, les différentes options. Je voudrais revenir sur un point et un changement récent. À la fois, c'est que suite aux dernières discussions au niveau de la CND, le cannabis a été retiré du schedule numéro 4, mais que par contre, paradoxalement, il figure toujours dans le schéma numéro 1 de la Convention de 1961, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes pratiques. Par exemple, l'arrêté de la Cour européenne de justice qui considère que le cannabidiol n'est pas un narcotique, d'une certaine manière, peut créer une certaine confusion quant à l'interprétation de ces mesures. Je voudrais passer maintenant à un autre sujet qui est l'usage médical du cannabis et des cannabinoïdes. Il y a une typologie que nous avons développée et présentée déjà il y a quelques années dans une publication dont je vous enverrai le lien. Elle existe en PDF, elle est disponible sur notre site, qui a fait l'inventaire de qu'est-ce qu'on entend par usage médical. Et du côté de l'Observatoire, vous ne nous entendrez jamais ou presque jamais parler de cannabis médical, parce qu'à partir du moment où on parle de médecine, on ne peut pas le faire à moitié. Et ici, ce qui est important, c'est de la même manière qu'on ne parle pas d'un arbre médical,
mais de dire, par exemple, on parle de l'usage de la morphine pour soigner la douleur aiguë causée par le cancer chez l'enfant. De la même manière, on doit aborder la question de l'usage des cannabinoïdes et de quelque autre substance que ce soit. Je reviendrai là-dessus dans mes conclusions. Donc, il y a deux grandes typologies, deux grandes catégories. Les produits médicinaux qui requièrent une autorisation de mise sur le marché et ce qu'on appelle les préparations de cannabis, dont une des caractéristiques pour ces dernières, c'est que leur contenu et le contrôle de qualité est parfois très variable, à la fois en ce qui concerne la quantité de THC, de tétrahydrocannabinol et aussi de cannabidiol. Il y a différentes formules, il y a différents produits médicinaux qui ont été, pour certains, autorisés, qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché pour toute l'Union européenne, ou dans certains cas, qui sont seulement autorisés dans certains pays. Et comme vous voyez dans le tableau, la composition de certains sont des cannabinoïdes d'origine synthétique. Dans d'autres cas, il s'agit de cannabinoïdes qui ont été produits de manière végétale. Et aussi, un point important à relever ici sur ce tableau, c'est le fait que, et c'est bien là l'essence de parler de médecine et d'usage thérapeutique, c'est qu'il peut très bien y avoir dans ces médicaments du THC, du CBD ou d'autres substances, parce que justement, on ne fait pas d'idéologie. Et je dis ça parce que j'ai entendu à plusieurs reprises dans certains débats nationaux des déclarations de scientifiques qui prétendaient qu'ils s'opposeraient toujours à la production ou à la proposition de médicaments qui contiendraient du THC. D'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est l'évidence scientifique sur laquelle on se base pour décider de l'indication thérapeutique ou non d'un médicament. Alors, il y a des grosses limitations dans les connaissances, à la fois que la base scientifique, elle évolue rapidement, mais elle reste limitée et fragmentée. Et en plus, il y a différents types de cannabis et de produits de préparation qui ont été utilisés. Ce qu'on peut dire, c'est que les cannabinoïdes, ou certains d'entre eux, soit isolément, soit en combinaison, peuvent alléger les symptômes secondaires de certaines maladies. Il s'agit de traitements complémentaires dans la plupart des cas. Ils ne sont pas efficaces au point qu'on en sait pour l'instant. Ils ne sont pas efficaces pour des symptômes primaires et ils ne permettent pas de soigner, de traiter entièrement des maladies. Et c'est assez généralement utilisé seulement, mais c'est en train de changer ces dernières années, lorsque d'autres thérapies n'ont pas produit les effets qui étaient attendus. Et d'une manière générale, la conclusion du premier rapport que nous avons publié il y a quelques années, et nous préparons une mise à jour, c'est que de toute manière, il y a un énorme besoin pour davantage de recherche et d'études cliniques sur l'effet et les propriétés thérapeutiques de certains de ces cannabinoïdes. Je ne vais pas reprendre le tableau ici, vous allez le trouver dans le PowerPoint que j'ai partagé avec vous. Juste une précision, quand on parle de strength of evidence, la force de l'évidence, quand on dit qu'elle est faible, weak ou insuffisante ou modérée, ça ne veut pas dire que l'effet thérapeutique est modéré. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de données scientifiques qui permettent de conclure de manière absolument certaine sur l'efficacité ou l'inefficacité de certains de ces produits. Donc, si l'on observe quels sont les défis, et c'est un autre élément important, nous considérons qu'il est important de rappeler à tous les États membres quels sont les défis quand on envisage de changer et éventuellement d'adopter un modèle de marché régulé, que ce soit pour le cannabis ou pour d'autres substances. Il y a une série de questions essentielles. Il ne s'agit pas uniquement de décider de légaliser ou pas. C'est quel type de produits seront permis. Dans certains cas, les produits médicaux, les médicaments ou des préparations à base de cannabis. Est-ce que ce sera du cannabis brut ou des préparations ou d'autres produits? Quelles sont les routes d'administration? Par exemple, dans l'Union européenne,
il y a certainement un consensus parmi tous les ministres de la Santé pour certainement ne jamais recommander ou considérer comme un traitement médical probable l'administration par fumette du cannabis. Ça ne pourrait pas être qualifié de traitement. Pour quelles sont les conditions médicales, quels sont les symptômes, quelles sont les maladies, les pathologies pour lesquelles ça doit être envisagé, qui est autorisé à prescrire, comment organiser la formation et les lignes directrices pour les prescripteurs. Et ça, je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que c'est un des plus grands défis aujourd'hui dans l'Union européenne pour les pays qui ont adopté une législation qui permet la production ou la prescription de cannabis pour usage médical, c'est qu'il y a un énorme déficit et manque d'informations sur les indications du traitement, les modalités, mais aussi les contraintes et problèmes secondaires. Par exemple, si quelqu'un reçoit un médicament à base de THC, qu'est-ce qui peut se produire s'il y a une analyse du sang suivant un accident, par exemple. Donc, il y a énormément de questions qui entrent en jeu. Aussi, évidemment, les standards de qualité et comment devrait être organisée la production. Donc ici, si on veut se demander, quand on parle du cannabis ou du cannabis médical ou de l'usage médical, il faut distinguer d'abord quels sont quels sont les cannabinoïdes présents. Et aujourd'hui, on ne parle que de deux, mais il y a déjà un nouveau cannabinoïde, le cannabigénol, gérol, qui a été enregistré dans la base de données des ingrédients cosmétiques de l'Union européenne. Et évidemment, une des difficultés, c'est que dans certains pays, des produits comme le CBD rentrent sous la catégorie des novel foods, et dans ce cas-là, ça implique aussi des questions et des contraintes en termes de protection des consommateurs, d'assurance qualité, qui sont assez largement oubliés par ceux qui s'empressent d'ouvrir ou de vouloir ouvrir des magasins et d'offrir ces produits. Il y a des usages qui sont attendus et d'autres moins attendus. Et par exemple, une chose qui n'était pas attendue au Colorado, par exemple, c'est la production de e-liquid qui contiennent jusqu'à 95% de THC. C'est quelque chose que personne n'imaginait. Je peux vous dire que l'an dernier, pour la première fois, il y a eu une alerte à travers le système d'alerte européen qui indiquait que des premières ampoules de ces e-liquids avaient été saisies en Suède. Et enfin, justement, je parlais des 95% de THC contenus par le produit, le e-liquid qui est utilisé pour le vaping, pour les cigarettes électroniques, mais il y a aussi les contraintes et les effets possibles par rapport au mode d'administration et l'intensité de l'usage. Pour terminer, je voudrais faire un commentaire plus général. Je pense que Paracels, il y a déjà presque 500 ans, en Suisse, avait défini une des premières règles de la toxicologie moderne, qui est que le poison potentiellement est en tout, donc tout est potentiellement un poison, et rien potentiellement n'est pas un poison, c'est une question de dose. Et pourquoi est-ce que je fais cette remarque? Eh bien, parce que on parle aujourd'hui du cannabis, soit, mais il faut être conscient qu'il y a un traitement tout à fait révolutionnaire de la névrose de guerre post-traumatique, de la névrose post-traumatique, qui fonctionne uniquement à base d'ecstasy. C'est la seule thérapie qui existe. Les essais cliniques sont très développés, très avancés, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, par exemple. Et certainement, à partir du moment où il existe une évidence scientifique, la question du statut ou de la catégorie des conventions ne doit pas oblitérer le bénéfice pour la population, pour les malades. La même chose par rapport à l'usage de la kétamine ou du GHB pour certaines formes de dépression grave. Et je peux même vous référer au témoignage de la chanteuse belge Céla Sue, qui dans une interview récemment, il y a quelques jours dans la presse belge,
a indiqué souffrir de dépression ou de mélancolie profonde et d'avoir bénéficié d'un traitement à base de microdosage de LSD. Tout ça pour dire que une chose est et reste bien sûr le statut légal des drogues. Une autre chose est la réflexion et la politique des drogues d'une manière plus générale, comprenant toutes les substances, qu'elles soient licites ou illicites, qui peuvent donner lieu à une addiction, et en même temps ne pas se fermer les portes aux possibilités de traitement futurs que nous ne pourrons découvrir que si nous autorisons, en respectant toutes les règles de sécurité bien entendu, que ce ne sera possible que si nous donnons la possibilité d'expérimenter et de découvrir ces nouvelles perspectives cliniques. Je vous remercie. Merci. Hartelijk dank, meneer Goosdeel, voor deze zeer interessante toelichting. Ik ga meteen een vraagronde organiseren, omdat ik weet dat u zeer snel weer door moet. Ik zie dat meneer Uytendalen in elk geval al het woord heeft gevraagd. Meneer Uytendalen. Oui, monsieur le président, vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Je m'entends également, c'est assez désagréable. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur Goosdeel, pour cet exposé. On est honoré de vous avoir parmi nous. Je pense que vous avez une expertise qui est très intéressante pour nos travaux, puisqu'elle permet d'avoir une appréciation peut-être plus holistique de la situation au niveau européen. Et c'est vrai que j'ai adoré cette citation que vous nous avez partagée. Je vais vous faire une confidence. Moi aussi, j'ai une addiction qui peut être dangereuse pour la santé. J'ai une addiction à l'eau. J'essaie de boire moins de 4 litres d'eau par jour parce que c'est dangereux pour la santé. Et donc, peut-être que nous, en tant que régulateurs, en tant que politiques, on devrait interdire les packs de plus de 4 litres d'eau puisque c'est dangereux pour la santé. Mais voilà jusqu'où on peut aller dans un raisonnement par l'absurde. Et donc, je partage cette citation. Alors au niveau des drogues illicites, on va parler que de celle-là aujourd'hui. La situation en Europe n'est pas bonne à tout point de vue. Et c'est vrai qu'en guise d'introduction, vous avez indiqué qu'il n'y a jamais eu autant de drogues en circulation, de drogues illicites en tout cas. C'est une évidence. On n'a jamais autant consommé, on n'a jamais autant dépensé pour lutter contre ces trafics illicites. Et donc, il n'y a pas de raison pour le moment d'être satisfait de la situation. Et c'est vrai que votre poste au niveau européen nous permet d'avoir une vision globale. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir votre appréciation sur quelques questions. Je suis très heureux d'entendre d'ailleurs votre appréciation de l'exemple portugais. Je crois qu'il n'y a aucun modèle, on va y venir, qui est parfait, mais au niveau sanitaire, je pense que le Portugal a réussi quelque chose que beaucoup d'États n'ont pas encore réussi à atteindre au niveau européen. Par rapport à l'usage thérapeutique du cannabis, très important, je suis d'accord avec vous de ne pas parler de cannabis thérapeutique, mais d'usage thérapeutique du cannabis. On a eu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, à mon avis non, mais d'entendre des experts néerlandais, notamment du Cannabis Bureau, la session précédente, et j'ai été assez impressionné des efforts de standardisation qu'ils ont pu effectuer par rapport à ce cannabis délivré en pharmacie, où on arrive vraiment avec des taux très précis, et donc où on se rapproche progressivement de ce qu'on pourrait qualifier d'un médicament, même si la consommation est encore principalement par inhalation et combustion, ce qui n'est pas idéal, mais on voit qu'il y a un travail qui est effectué au niveau de la standardisation, ce qui n'est pas simple, évidemment, lorsqu'on parle de plantes. Alors, j'en viens finalement à ma seule grande question, c'est que vous avez une vue sur 27 modèles de 27 États différents. J'invite d'ailleurs mes collègues à analyser les différents rapports de l'OEDT qui sont très, très instructifs à ce sujet. Et j'aimerais avoir votre position. Quel est, selon vous, le modèle idéal? Je vais préciser cette question puisqu'on va me demander quels sont les objectifs de ce modèle idéal. Je pense que le principal objectif, et ici on est tous d'accord, c'est les questions sanitaires. Comment on réduit les risques liés à la consommation de drogues illicites et plus particulièrement en matière de cannabis. Je pense que ça doit être la première étape qui permettra peut-être à un moment de réfléchir à d'autres. Mais quel serait selon vous ce modèle idéal? Je l'ai dit, il n'y a pas à l'heure actuelle de modèle parfait,
mais quel serait le modèle qui permettrait d'atteindre cet objectif principal de réduction des risques au niveau sanitaire. Et alors, peut-être une question complémentaire. J'ai été surpris lors de la dernière session d'entendre certains des experts reparler de la Stepping Stone Theory. Je pensais que cette théorie avait été enterrée. Ça n'a pas été totalement le cas manifestement. Et donc, je voudrais peut-être vous entendre aussi sur ce sujet. Est-ce que concrètement, on peut établir un lien de causalité, pas de corrélation, mais de causalité entre la consommation de cannabis et la consommation d'autres drogues illicites considérées comme plus dures, puisque ça aussi, c'est évidemment sujet à discussion. Je vous remercie. J'aurai peut-être quelques petites questions après, mais voilà la première salve. Merci beaucoup. Dank u wel, collega. Meneer Goosdeel, aan u het woord. Dank u. Merci beaucoup, Monsieur Tendal. Comme vous avez posé beaucoup de questions, et je ne vais pas prendre tout le temps uniquement pour ma présentation, donc ce que je vous propose, c'est on peut échanger par écrit et nous partagerons les réponses avec tout le monde, bien entendu. Votre exemple sur l'eau, je l'ai pris moi-même il y a déjà quelques années parce que si vous vous souvenez, en Belgique, lors d'un bizutage, comme on dit en France, une étudiante française est décédée d'avoir bu trop d'eau. Donc, c'est presque une démonstration par l'absurde, sauf qu'ici, on parle du décès d'un être humain. Mais ça montre à quel point, en effet, à partir du moment où il existe un abus, quel qu'il soit, il y a des risques, que ce soit des risques légaux ou des risques pour la santé. Je pense que ce que vous avez dit sur le cannabis bureau, juste un mot, je suis sûr que M. Mikos ou Mme McLellan feront un commentaire bien plus éclairé que moi encore, mais j'ai fait un voyage d'études aux États-Unis il y a 2 ans, juste avant le Covid. Et si vous voyez l'organisation des cultures, j'ai aussi visité une nouvelle plantation de cannabis à usage médical dans le nord du Portugal. Les cultures sont organisées et contrôlées quand il s'agit d'un système contrôlé directement ou indirectement par l'État. Je peux vous dire que la moindre pousse a son code barre et que, en effet, le contrôle de production, de concentration, autant que possible, est extrêmement bien contrôlé. Alors, vous m'avez posé deux questions difficiles. Je vais commencer par la première. C'est si on parle des 27 modèles, moi, j'aurais envie de dire, pas uniquement pour échapper à la question du naming and shaming, comme on dit en anglais. Ce que je pourrais vous dire, c'est si on compare avec d'autres régions dans le monde, l'approche qui, pour l'instant, n'est pas parfaite, mais a permis de progresser pour tous les citoyens qui font usage de drogue, loin d'être parfaite, d'accord, c'est l'approche européenne. Pourquoi? Parce que nous avons, et ce n'est pas une blague, ce n'est pas une boutade, c'est pourquoi? Parce que l'Union européenne s'est dotée il y a 29 ans d'un observatoire européen des drogues parce que personne n'avait aucune idée concernant la dimension du problème. Et j'en profite pour vous dire que, comme vous le savez sans doute, il y a une proposition de nouvelle législation pour élargir le mandat de l'Observatoire qui a été déposée par la Commission européenne en janvier. Tous les États membres et les parlements des États membres sont consultés et je serais ravi de répondre à vos questions si jamais vous en avez avant de vouloir remettre en œuvre. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce qu'il y a 30 ans, si vous regardez dans le journal Le Soir ou La Libre Belgique ou Le Monde, quand il y avait une discussion sur la drogue en Europe, les chefs de gouvernement ou les chefs d'État se lançaient des noms d'oiseaux, faisaient étalage de leurs divergences et n'avaient qu'une confrontation d'idéologie. Et il n'y avait pas d'accord possible. Aujourd'hui, vous avez pour presque 30 ans maintenant, oui, 30 ans, en 1990, était adopté en décembre le premier plan européen contre la drogue. Aujourd'hui, nous avons une stratégie et un plan d'action
qui font l'objet d'une évaluation externe sur base de l'information en partie fournie par les États membres, mais en grande partie les données, les analyses qui sont fournies par l'Observatoire européen et ses points focaux nationaux du réseau Reitox. L'Europe, c'est la seule région du monde qui a 27 pays, plus la Turquie, plus la Norvège, qui ont un système de données harmonisé, standardisé, comparable entre tous les pays, avec un système de reporting régulier, avec des obligations claires pour les États membres. Et aujourd'hui, tous les mois, au niveau du Conseil de l'Union européenne, il y a une réunion de coordination entre les États membres avec la Commission, auquel l'Observatoire européen des drogues et Europol sont invités pour certains sujets en tant qu'observateurs. Et à chacune de ces réunions, tous les mois, il y a une discussion thématique dans laquelle soit l'Observatoire, soit Europol, soit certains États membres présentent des nouvelles réponses, des nouvelles initiatives. Et ce qui n'était pas imaginable il y a 25 ans a été observé pour la première fois en 2016 à la séance spéciale des Nations Unies à New York, à laquelle j'ai eu le privilège d'assister, session spéciale sur les drogues. Pour la première fois, l'Union européenne a parlé d'une seule voix, représentée par la présidence hollandaise de l'Union et le commissaire européen. Et aujourd'hui, il n'y a plus de dispute entre les États membres sur la composition du portfolio de réponses. Après, est-ce que tous les pays font le même usage de l'évidence scientifique disponible? Non. Est-ce qu'il existe une politique qui soit purement scientifique? Non, parce que sinon, pour moi, ce ne serait pas une politique. La politique, c'est bien qu'elle se base sur la science autant que possible, mais la politique implique des choix, un humanisme, une vision qui ne peut pas se résumer uniquement à la science. Et on a vu en plus avec le Covid que la science, elle change. Et ce qui a l'air d'être sûr ou ce qui avait l'air d'être sûr ou complètement inconnu il y a 2 ans peut être aujourd'hui pas sûr du tout ou au contraire, ce qu'on pensait ne pas être sûr. Par exemple, l'usage du masque, on voit à quel point le masque aujourd'hui est protecteur et nécessaire. Donc je pense en restant modeste et en restant conscient des limites, je pense si vous regardez l'action des différents États membres, en sachant que l'Union européenne a des compétences limitées en matière de drogue, malgré tout, il y a eu énormément de convergences, d'abord entre les 28 et puis entre les 27. Il reste des différences, pas forcément des divergences, mais c'est en partie aussi lié à la nature des problèmes qui sont rencontrés au niveau du terrain dans les différents États membres. Et pour terminer sur cette question-là, ce qu'on voit aussi, c'est par exemple, si vous voyez la situation en matière une des conséquences de l'augmentation de la disponibilité de la cocaïne en Europe, c'est l'augmentation de la consommation de crack. C'est une consommation problématique, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, à Lisbonne ou dans d'autres villes. À Paris, il y a ces 12 derniers mois énormément de tensions. On peut parler aussi d'une souffrance pour la population, pas uniquement pour les personnes qui ont ce problème de consommation. Et là, on a un gros défi, c'est le télescopage du temps logique, à savoir la population, à partir d'un certain moment, la situation devient vraiment urgente et criante. Elle a besoin de réponses rapides, urgentes. Mais certaines de ces réponses nécessitent requièrent la participation de la société, de la communauté. Et on a connu ça dans le passé avec l'approche communautaire des drogues, même en Belgique. Je me souviens, il y a 30 ans, quand le projet Lama a ouvert son centre dans les Marolles, c'était un centre communautaire, mais la veille de l'ouverture, il y a eu une manifestation parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu le temps de parler à la population. On est parfois dans cette situation-là aujourd'hui. Est-ce que du coup, tout est mauvais? Non. Est-ce que même la connaissance scientifique peut être encombrante? Mais oui, parce que dans ce cas-là, à Paris, on a beau savoir tout ce qu'il faudrait faire, peut-être que tout ce qu'il faudrait faire pour que la solution
soit accepté par la population. Ça demanderait 2-3 ans de travail, mais sur le terrain, on n'a pas 2 ou 3 ans pour attendre. Donc, comment ce défi à niveau différent, et j'entends bien que je connais la raison pour laquelle le Sénat a lancé cette réflexion sur la politique drogue en Belgique et sur la loi de 1921, mais la Belgique n'est pas la seule dans le cas. L'important, c'est de tenir compte de tout ce qui a changé et des données dont on dispose pour essayer de définir un meilleur cadre qui soit plus approprié non seulement à la situation actuelle, mais à ce qu'on peut imaginer qui pourrait arriver dans un futur relativement proche. Dank u wel. Collega's, zijn er nog vragen voor meneer Goosdeel op dit moment? Nee? Dan was de uitleg alvast zeer duidelijk. Monsieur le Président. Ja, natuurlijk. Alors, j'en profite juste pour revenir sur ma deuxième question. Maintenant, je ne sais pas si vous avez une réponse précise, mais concernant la fameuse théorie de l'escalade. Concernant la théorie de l'escalade, la stepping stone theory, est-ce que vous avez un avis sur cette question? Et par rapport à votre première réponse, alors, je comprends bien que votre rôle ne permet peut-être pas d'avoir une position, disons, critique vis-à-vis de certains pays plutôt que d'autres, mais quels seraient alors, selon vous, les piliers de ce nouveau modèle sur base justement des connaissances scientifiques qui se retrouvent dans vos nombreux rapports que je vous invite, chers collègues, à lire avec attention? Ok, j'imagine que je peux répondre. Donc, d'abord, la théorie de la porte d'entrée, le gateway theory, je pense que c'est une théorie qui date de l'ancien temps, comme dirait ma grand-mère. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire il y a 40 ans, on croyait que les usagers, il y avait ceux qui consommaient le cannabis, il y avait ceux qui consommaient l'héroïne, le reste, on n'en parlait pas beaucoup il y a 30 ans. On ne parlait pas de l'usage d'alcool, parce que moi, je me souviens, les vidéos de prévention qu'on faisait il y a 30 ans, j'en ai vu quelques-unes, elles étaient filmées dans des bars et des cafés. Donc, de nouveau, restons modestes et lucides. On avait la vérité, c'est les gens qui consommaient de l'héroïne avaient tous consommé ou très souvent consommé du cannabis, mais c'est quand même une minorité de ceux qui consommaient du cannabis, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Mais aujourd'hui, on parle de polyusage. Et c'est un polyusage qui prend des formes parfois que même moi, je trouve inimaginables. Il y a 30 ou 40 ans, est-ce que vous auriez imaginé d'abord acheter votre drogue sur Internet? Déjà, on ne savait pas ce que c'était Internet. Et puis, les gens qui cherchent les initiales du nom chimique d'une molécule, c'est quelque chose, il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé non plus. Et ce qu'on voit de plus en plus, et c'est pour ça, d'où l'importance du everywhere, everything, everyone, et de mettre à jour notre logiciel. Ce n'est pas uniquement un problème de drogue illicite. Donc, un problème, en effet, c'est le statut de certaines substances, d'accord, mais si on veut être efficace, et je réponds à votre deuxième question avec ça, je pense que la question aujourd'hui, et c'est une des choses qui sont incluses dans la proposition de la Commission européenne pour le futur nouveau mandat de l'Observatoire, c'est pas seulement traiter des substances illicites, parce que imaginez, dans 5 ans, peut-être un tiers des États membres aura légalisé le cannabis. Est-ce que du coup l'Observatoire européen ou l'Agence européenne des drogues n'a plus rien à faire en termes de prévention, en termes de traitement? Au contraire. Mais c'est surtout d'adresser les conséquences. Et Monsieur Uttendal, vous avez bien mentionné dans votre première question le fait que la réduction des risques, c'est quelque chose qui est globalement accepté dans l'Union européenne, mais à la condition que personne ne soit obligé de le mettre en œuvre chez lui ou chez elle
en particulier si la situation ne le requiert pas. Et ça, c'est important. Une Union européenne qui est responsable et qui est respectueuse, pas seulement de la subsidiarité, mais du fait qu'on construit ensemble en fonction aussi de certains choix politiques. Je pense que la bonne Europe, et en matière de politique des drogues, on a plutôt des bons exemples d'avoir une politique équilibrée, réduction de l'offre, réduction de la demande. Le gros problème, la grosse crainte des travailleurs du secteur dans toute l'Europe aujourd'hui, je peux vous dire, c'est qu'ils ont peur que c'est le secteur des addictions qui va payer la facture du Covid. Donc ça, c'est un problème important. Mais l'an dernier, nous avions environ 6 000 décès par overdose dans l'Union européenne. Aux États-Unis, il y en avait 100 000, un peu plus de 100 000. Donc, si on compare par rapport au nombre de citoyens, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus s'occuper de la drogue parce qu'il y a moins de gens qui meurent? Non, il faut voir qu'en partie, il y a moins de gens qui meurent grâce à la prévention, grâce au traitement, grâce à la réduction des risques et grâce à des politiques un peu plus inclusives. Et du coup, mon dernier mot, ce serait inclusive. Le message que j'ai reçu, que nous avons reçu dans tous les États membres pendant la pandémie, avec les webinaires que nous avons organisés, avec les enquêtes via Internet que nous avons organisées, il y a énormément de travailleurs du secteur qui nous ont dit le peu qu'on est parvenu à faire pour aider les gens quand on ne savait plus du tout où on en était parce que les services étaient fermés, on ne pouvait même pas se protéger nous-mêmes, c'est parce qu'il y a eu des programmes sociaux, des programmes médicaux plus larges. Et ensemble, ils ont pu trouver des réponses. Donc, je pense quelque chose qui existe déjà en Europe, mais que nous devons garder, parce que je pense que ça fait partie, pas seulement des valeurs de l'Union, mais de ce qu'on a construit de bien et d'utile ensemble, c'est ce filet sociétal. Si on est trop morcelé dans l'approche des drogues, si on est trop spécialisé, on risque de retomber dans la blague du comique français Coluche qui parle du cancer du bras gauche. Vous savez, si vous avez un problème au bras droit, il faut aller ailleurs. C'est important de déspécialiser. Ça me rappelle qu'au début, mes collègues du secteur de la toxicomanie en Belgique, il y avait un courant qui disait que la prévention devait être aspécifique, qu'on ne fait pas une prévention contre l'usage du cannabis qui serait différent de la... En même temps, aujourd'hui, la prévention, elle doit aussi être spécifique. Mais elle doit être dans un cadre plus intégré, plus holistique. Et donc, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner aux autres en Europe, mais en tout cas, on a construit un système et un dialogue et des possibilités d'échange qui font qu'aujourd'hui, on peut discuter franchement de la pertinence d'ouvrir des salles de consommation supervisées et de le faire même de manière officiellement illégale, comme c'est le cas en Belgique, sans que du coup, il y ait rupture de dialogue et sans qu'il y ait des questions concernant comment peut-on faire pour aider les gens. Je pense que cette question, elle est au cœur des valeurs fondamentales de l'Union européenne et de ses États membres. C'est eux qui l'ont mis dans le traité. Moi, je pense qu'une politique ou des politiques drogue qui s'appuient encore plus explicitement là-dessus à l'avenir, je pense qu'on ne résoudra pas tout, mais en tout cas, on peut faire une très, très nette différence. Merci beaucoup. Merci. Zijn er nog andere vragen, collega's? Dan dank ik meneer Gosdeel. Meneer Gosdeel, het is net geen 4 uur, dus u bent nog op tijd voor uw volgende vergadering. Hartelijk dank om bij ons te zijn vanmiddag. Oké, dan gaan we naar onze tweede spreker, meneer Robert Mikos van de Vanderbilt Law Faculty, Nashville, Tennessee, in the United States. Mr. Mikos, a very good morning for you, and we're very happy to have you with us. I give you the floor for your presentation. Well, thank you very much. Can you hear me okay and see my screen? Yes, perfectly. Great.
Well, thank you so much for the invitation to speak today. It is a great honor for me to speak to you even virtually. I will be speaking on my own behalf, not on behalf of my institution. My name is Robert Michos. I am a professor at Vanderbilt University Law School in Nashville, Tennessee, in the United States. I've spent the last 13 years researching, writing, and advising about cannabis policy and cannabis law reforms in the United States. And today I come to you not to recommend that you necessarily follow anything that we've done here. Instead, I want to spend some time sharing some of the experience that the United States has acquired over the last 25 years. There have been a lot of developments in cannabis law here over that time, on the thought that you may see something that is of interest to you. And as Mr. Goosdale just presented, there are a lot of questions that you encounter when you're thinking about reformulating drug policy. Well, in the United States, we have a lot of different answers to those, and you might find it useful to take a look at some of the answers that we provided. So today, I'll just very briefly survey some key developments in the United States cannabis laws over the last 25 years, but I'll be happy to answer any questions after my presentation. So there have been dramatic changes in the United States to the laws that govern activities around cannabis. But almost all of those changes have occurred at the state level. So just like Belgium, we have a federal system of government with a national government in 50 states. Well, all of the changes to cannabis law, by and large, have occurred at that state level. And this chart shows you what's happened in the states over the last 25 years. It shows you at the top of each of these bars in each year how many states have legalized cannabis, at least cannabis that contains Delta-9 THC. That is the psychoactive cannabinoid. It all started on the far left of this chart in 1996 in the state of California. That's when California became the first state to legalize the medical use of cannabis. And as you'll see, that number of medical legalization states, those are depicted in yellow, steadily increased over time. Last year, at the end of 2021, there were 37 American states that had legalized the medical use of cannabis, 37 out of 50. But you also see another development that took hold in 2012. That's when two states, Colorado and Washington State, both broadened their cannabis laws, not just to legalize medical use, but to legalize all adult use of cannabis. And once again, if we look at 2021, the end of last year, there were 18 states that had taken that additional step. They legalized not just medical use of cannabis, but all adult use, whether it be recreational, religious, social, however you might describe that use. This map shows you that once again, those reforms, interestingly, have been geographically diverse. So again, the green states here are the adult use states, the yellow are the medical states, the red states are the ones that continue to prohibit all activities with cannabis outright. Right now, there are only 13 of those states. So only about 1 out of every 3 American states continues to ban cannabis that contains Delta-9 THC. The other ones, and these are spread out across the country, it's liberal states on the West Coast, the Northeast, but also conservative states that have legalized adult use, a lot of conservative states that have legalized, at the very least, medical use.
So it's interesting that this reform has gotten some attention and has been adopted in a diverse array of states. I'm going to talk a little bit more about these reforms. And to start, I want to address who is actually allowed to use cannabis in these medical states and the adult use states. And it's important to recognize at the outset that there are differences across the states, a lot of interesting differences in how they approach these common issues. But generally speaking, in those states that legalize medical use of cannabis, they require people to do three things before they're allowed to use it lawfully. One is that they have to be diagnosed by a physician with a qualifying condition. And states define qualifying conditions in different ways, but typically they create a list of conditions for which they think cannabis is an effective treatment, or at least an effective treatment for the symptoms of that illness. The second thing these states will require is that they require you to get a recommendation to use cannabis from your physician. So your physician has to conclude that you would benefit, your condition would benefit from the use of cannabis. And the third thing the states require, or at least most of them, is that you typically have to register with the state. That way the state can keep track of you. They know the conditions for which different patients are using cannabis. They know which physicians are recommending it, if they're recommending it too aggressively, or maybe if they're too reluctant. They can gather a lot of data with these registration systems. In adult use states, these adult use states all continue to have medical cannabis laws, but anyone who is 21 years of age or older is allowed to possess and to purchase cannabis. And that's not a random age that the states picked. That's the same age that every state now requires for the possession and use of alcohol. So those are the big differences in terms of who may use cannabis. I'll give you a couple of examples of these of states. Here, I've got a chart that shows you in New Mexico. If you were to look at New Mexico's medical cannabis program, what are the conditions for which people are now using cannabis as a treatment? And you see here that New Mexico recognizes a long list of qualifying conditions. The most popular ones in their program are PTSD, it's post-traumatic stress disorder, and chronic pain. And chronic pain is probably the most common qualifying condition in all or almost all medical cannabis states. So it's about 2% of the state's total population that is enrolled in their medical cannabis program. And the top two conditions probably account for about 80% of all the users. Now, on the other side of the market, who is allowed to cultivate and sell cannabis in these states? Well, all 37 states, so all the medical cannabis states and all of the adult use states, all of them have licensed businesses to produce and sell cannabis to lawful users, to those qualifying patients or to adults. Many of them, not all of them, but many of them also allow users to cultivate their own cannabis as well at home. But these states very closely regulate this commercial market. And once again, there are differences across the states, but there are some common topics that all states regulate. All states, for example, require every package of cannabis to be tested for contaminants like pesticides, and tested for potency for the presence of different cannabinoids. They also regulate the packaging and labeling of cannabis products. I'll show you an example in a moment. They will regulate the sales of cannabis. They'll require, for example, that vendors check identification of purchasers to make sure they're of age in adult use states. They also limit the quantity that can be transferred at any one point in time.
Usually it's just 1 ounce of product. They will limit the advertising by these businesses, especially advertising that might be seen by or appeal to minors. Most states also very carefully track all cannabis products. They will actually require vendors to put a radio frequency identification card on every single plant so they can monitor it from seed to sale, every single gram. There are also rules regarding integration and concentration in the industry. Some states, as we'll see in a moment, allow anyone who meets certain qualifications to get a license, to grow and to sell. Others will try to concentrate the industry, try to limit the number of participants. So on this last point, this gives you a snapshot from the state of Colorado, one of the first states to adopt an adult use cannabis law. Colorado right now licenses over 1,000 different businesses to either cultivate, process, or distribute cannabis. So Colorado has taken a free market approach. They say, as long as you don't have a criminal record, and as long as you can pay a nominal licensing fee, about $5,000 US, you can get a license. There are other states, though. New York, at least under its medical cannabis program, decided that it was only going to license about 6 different companies, even though New York is a much bigger state, has 5 or 10 times the population as Colorado. New York did that because they thought it will be easier for us to supervise 6 cannabis companies rather than 1,000. We'll be able to monitor it, make sure it behaves. But you see these different sort of models across the US states. These are just some pictures from different cannabis companies in the United States. Sunnyside is one from, I think it's owned by Cresco. It's a brand in Illinois. These show you some pictures from inside these cannabis dispensaries. They don't all look this nice. This may not be the most representative sample out there, but I thought you might be curious to see what one of these shops looks like in the United States. As I mentioned, the states heavily regulate the cannabis industry. One of the things they regulate is packaging. And in part, this is driven by the concerns, and I think Mr. Goosdale had mentioned these concerns before, the concerns that cannabis is now being packaged in ways that were unfamiliar 10 or 20 years ago. There's only so much THC you can get into the raw plant, into the raw bud, into a joint. But if you can extract that THC and put it back into a product like an edible, this is a cannabis-infused chocolate bar, there's no limit to the amount of THC that you can put into that. So what the states do is they legally limit how much THC you can put into a single product. They will say, for example, that a chocolate bar may have no more than 50 or maybe 100 milligrams of THC. They also say that you have to make sure that the portion sizes are clearly indicated. So it may seem a little bit odd, but the theory here is that you only eat 1 square of a chocolate bar. You don't eat the entire bar. They also require vendors to stamp. You'll see that the THC symbol on there, to stamp THC on that chocolate bar so that you don't accidentally consume this thinking it's just a normal chocolate bar. So there are a variety of rules like this designed to protect the consumer from him or herself. There are also a lot of regulations concerning labeling, and that's really what goes on the outside of the package. States all require vendors to indicate the potency of the product you're buying. So the percentage by dry weight of THC, CBD, other cannabinoids. They typically also require warning labels. And this is an example from California on the right here that says, don't use this when you're pregnant, don't use this and then operate a motor vehicle, maybe informing people that edibles have a delayed effect, things like that. So these are very common regulations. Now, part of what makes this so strange, what I've talked about so far are state reforms, but part of what makes this so strange in the United States is that
throughout this entire period, really since 1970, federal law governing cannabis hasn't changed much. Since 1970, the federal government has banned the possession, the manufacture, and the distribution of cannabis, at least when it contains THC. The only exception to that was a couple of years ago. In 2018, Congress excluded hemp from that prohibition. And hemp is defined as cannabis with less than 0.3% Delta 9 THC. So that's no longer banned by the federal government. But cannabis with THC, which we tend to call marijuana, that remains illegal under federal law, the possession, manufacture, and distribution of it. And in those early years of state reforms, the federal government enforced these bans against people who were acting in compliance with state law. From 1996, really until 2009, the first 13 years of state reform, the federal government tried to clamp down on this movement. But then starting around 2009, when President Barack Obama took office, the federal government started to relax enforcement of the federal ban. You saw that in some memoranda that were issued by our Department of Justice. That's our chief law enforcement agency. The memoranda basically said, as long as you are obeying all those state laws, as long as you are not selling to minors and packaging your goods appropriately, we will not prosecute you for violating the federal ban. Also, Congress stepped in. It didn't repeal the federal ban, but it told the Department of Justice, put a restriction on their budget that said they couldn't spend any money prosecuting people for violating the federal ban. So this is why we've seen this emergence really in the last 12 or 13 years of a robust state licensed cannabis industry. But these actions haven't taken away all the problems. And there's still a lot of tension between state and federal law today. And there's still a lot of headaches that state regulators face and that the industry faces. And it's important to be aware of those. So if you operate in this industry, if you operate a cannabis business, you're not going to be arrested by the federal government, but you're still going to lack access to basic banking services. All of your transactions are going to be in cash because banks are nervous about dealing with people who are selling a federally illegal drug. You also pay really high federal income taxes because the federal government doesn't allow illegal drug dealers to make certain expense deductions when calculating their federal taxes. You can't register your trademarks with the federal government. You can't get federal bankruptcy protection. So lots of problems out there that, and here's a statement from one of the big American banks, Wells Fargo, saying, we won't do business with the marijuana industry, which means all of their transactions are in cash. They pay their employees in cash. They pay their landlords in cash and so on. This creates a lot of problems in the US. If it's all cash transactions, very tough for state regulators. There's no paper trail to follow. So tougher to collect taxes, for example, on cannabis sales. So a lot of dissatisfaction right now with the federal ban. There is an expectation that the federal government will finally legalize cannabis. This is historical polling data in the United States. I can say with confidence today that if you were to walk out on the street, really in any American city, 2 out of every 3 people you talk to would say the federal government, the national government should legalize cannabis for adult use, not just for medical use. It would be 80 or 90% that would say for medical use. And in fact, Congress is considering a variety of proposals right now. They really fall into 2 different types. There are some comprehensive reforms. Perhaps the most notable is this Cannabis Administration and Opportunity Act. This was proposed by Senate leadership, Cory Booker, Chuck Schumer, last summer. It would legalize cannabis federally across the nation. The States Act would legalize it federally,
but only if a state had legalized it. So these are comprehensive reforms that deal with all of federal law. There are also some piecemeal or narrower reforms that are being proposed, like the Safe Banking Act. It wouldn't legalize cannabis federally, but it would provide some protections for banks that choose to service the cannabis industry. So it's targeted at just one problem created by the federal ban. So that, in a nutshell, is sort of the American approach or the American experience at a very high level over the last 25 years. But I'm happy to answer any questions you may have now or at any point in the future. Thank you very much. Dank u voor de presentatie, voor de uiteenzetting die opnieuw bijzonder razend interessant was. Ik zie dat ook nu meneer Uytendalen zijn hand heeft opgestoken en dus een vraag wil stellen. Meneer Uytendalen. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Mikos, pour votre exposé. C'était très intéressant. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on vient de loin. Quand j'ai eu l'occasion de faire mon mémoire en droit sur les différentes législations en matière de cannabis, et c'est vrai que tout a commencé aux États-Unis. La guerre contre les drogues, la war on drugs, c'était la drogue, le cannabis, c'était l'ennemi public numéro 1. Et aujourd'hui, on voit que I think I heard a question being asked, but I'm not getting any translation. There is a translation, yeah. En dessous. Est-ce que la traduction fonctionne en anglais? Now it's working. Oh, OK. Parfait. Donc, nous, je disais que les États-Unis viennent de loin parce que j'ai eu l'occasion de faire mon mémoire à la faculté de droit de Bruxelles sur les différentes législations en matière de cannabis et l'historique. Et c'est vrai que c'est aux États-Unis que tout a commencé au niveau de la prohibition, et c'est, à part peut-être l'Uruguay, c'est là que tout commence encore aujourd'hui au niveau d'une nouvelle réglementation. Alors, j'avais une question au niveau bancaire, mais je comprends donc que ça n'a pas évolué depuis mon mémoire, et donc il y a toujours des problèmes de transfert financier pour ces opérateurs. Alors, il n'y a que du cash, ou est-ce qu'il y a quand même des systèmes alternatifs de paiement qui sont utilisés? Alors, en Belgique, on est aussi passionné par le droit fédéral et par les conflits de compétences entre les entités fédérées, les États fédérés et l'État fédéral. Et je me souviens qu'à l'époque, le président Obama avait expliqué qu'il avait dit « I have bigger fish to fry ». Et c'était évidemment une bonne nouvelle pour faire avancer les différentes réglementations. Est-ce que cela a évolué avec Donald Trump, et est-ce que ça évolue maintenant dans un sens ou dans l'autre avec Joe Biden? Est-ce que la Cour suprême des États-Unis s'est positionnée sur la question, ou des cours suprêmes des États? Est-ce qu'il y a eu des décisions jurisprudentielles sur ces conflits de compétences? Alors c'est vrai que quand vous nous avez montré cette carte des États-Unis, je me suis dit que je la connaissais déjà, cette carte. Et donc, en parallèle de votre exposé, je regardais sur Google Images, et c'est vrai, même si c'est qu'une anecdote, que ça ressemble fort aux élections de 2020, les couleurs. Et on voit clairement qu'il y a une tendance assez claire entre les pays, les États où on a légalisé et les États où on a voté pour les démocrates, à quelques exceptions, je crois le Wisconsin par exemple. Alors, vous avez bien mis en évidence que chaque État a une réglementation qui lui est propre, pardon. Est-ce que vous pourriez nous donner un bref exposé, une brève synthèse des différents systèmes et aussi de leur efficacité? Alors, vous êtes juriste, vous n'êtes pas scientifique au niveau épidémiologique, mais est-ce qu'on a déjà des analyses, même si c'est très récent, des différents constats qu'on peut poser en fonction des systèmes? Parce que le système du Colorado est un système extrêmement mercantile,
où on voit des néons clignotants, des promotions. Alors oui, la publicité en tant que telle n'est pas acceptée, mais ils arrivent quand même à faire de la belle publicité, je trouve, lorsqu'on voit comment ces devantures sont présentées. Donc, et puis on a d'autres États, je pense, sauf erreur, à l'État de Washington, où on est dans un système vraiment totalement différent en termes d'approche. Est-ce qu'on a déjà des résultats concrets au niveau des topics habituels, hein, la vente clandestine? Est-ce que il y a encore de la vente illégale? Je voyais à la fin de votre exposé que les taxes sont très importantes pour ce commerce-là. Donc, ça veut dire que les prix de vente sont très importants. Et donc, est-ce qu'il y a encore un intérêt pour le consommateur de se tourner vers le marché illégal pour s'approvisionner? Ou est-ce que la concurrence des prix entre les réseaux criminels et les réseaux officiels penche en faveur des réseaux officiels? Même s'il y a un petit surcoût, je pense que le consommateur se tournera a priori vers le réseau officiel, mais si ce surcoût est trop important, le réseau criminel pourrait encore avoir une raison d'être. Donc ça, c'est par rapport à la vente clandestine, parallèle évidemment avec la prohibition de l'alcool. Hein, c'est ce que je dis souvent aux personnes avec qui je débat. On ne vend plus aujourd'hui de l'alcool frelaté dans des ruelles sombres de Bruxelles, comme on le faisait au moment de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Donc, est-ce que ce constat-là, on peut aujourd'hui le poser pour le cannabis, comme on peut aujourd'hui le poser pour la question de l'alcool? Par rapport à la consommation des mineurs, alors, c'est un sujet évidemment très important. Il est évident qu'on doit interdire la vente pour les mineurs, mais qu'en est-il de la consommation? Puisque c'est pas parce que c'est interdit que les mineurs ne consomment pas. Donc, est-ce qu'on a des chiffres entre les États qui sont dans une prohibition pure et dure et les États, même s'il y a différents modèles, hein, je comprends bien, au niveau de la consommation chez les mineurs? Est-ce qu'on voit déjà des tendances à ce niveau-là? Idem au niveau des problèmes sanitaires. J'entends qu'il y a des véritables contrôles qui sont effectués, qu'on est dans du from seed to sale, avec un véritable contrôle du produit. Et c'est vrai que ce que j'explique souvent aussi dans les débats, c'est que le cannabis en tant que tel, en tant que plante, n'est pas dangereuse pour la santé. C'est la manière dont on le consomme qui peut poser problème, mais aussi tous les additifs qu'on peut rajouter dans le produit. Et donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui remarquer dans les États qui ont légalisé et qui contrôlent la substance une diminution des risques sanitaires liés à la consommation? L'étiquetage, je suis très heureux de voir à quoi ressemble un étiquetage. Je trouve que c'est en effet un exemple à suivre pour nos futurs modèles en Europe, en tout cas je l'espère. Et alors peut-être une dernière question, est-ce qu'il y a des règles particulières en matière de conduite automobile? Je m'explique. En Europe, ou en tout cas en Belgique, on peut avoir 0,2 mg ou 2 grammes. Je ne suis pas un grand expert en alcool et on ne reçoit pas d'amende. Et est-ce qu'il y a aussi une gradation dans certains États américains? Parce qu'aujourd'hui, en Belgique, le problème, c'est que des personnes qui consomment du cannabis, lorsqu'on fait un test salivaire, ils sont positifs, c'est blanc ou c'est noir. Même si ces personnes ont en réalité consommé la veille en soirée, le lendemain en matinée, elles restent positives et donc elles sont poursuivies par le tribunal. Donc, est-ce qu'il y a des réglementations en matière de conduite automobile qui sont affinées dans certains États ou est-ce qu'on est toujours dans une logique c'est blanc ou c'est noir? Je vous remercie beaucoup. Mr. Mikas, a list of questions for you. Yeah, I'll try to get through those. If I forget any, please just remind me, or if there's anything else that comes to mind. I'll take them in reverse order. In terms of driving under the influence, yes, every state, both prohibition states, but every legalization state bans driving under the influence of cannabis. One of the struggles, though, states have come across is how do you write those bans? Is it enough that you have some trace metabolite of THC, something that shows in your bloodstream that at some point in the past you consumed cannabis? Is that enough to prosecute you for driving under the influence? There are some states that have taken that hardline approach that say, as long as you have a metabolite, even if it was 30 days ago that you consumed cannabis, as long as you have that metabolite, you can't drive.
Others are saying instead, if you were impaired, if you were driving erratically and you had cannabis in your system, then we will throw you in prison. So every state has tried to address that issue, but they're just struggling with how to define those bans. And states also, they impose a lot of other restrictions on use. Many states ban use in public, in part because of concerns that if you go to a bar and consume, then you're going to have to drive home. So a lot of states are trying to encourage people to use at home so they do less driving. They're starting to relax those, but that's another restriction. So one of the other questions you had was, is there any evidence right now on sort of health outcomes in these legalization states? Like, are we seeing some bad side effects from cannabis? We haven't seen an uptick yet in the number of accidents, for example, road accidents associated with cannabis. There is actually sort of one positive piece of evidence that's come out. It's sort of the flip side of the gateway theory. There's some evidence that in states that have legalized cannabis, that we're seeing less use of opioids and fentanyl, which is a good thing, because I think everyone or nearly everyone would agree opioid painkillers are worse than cannabis. Cannabis may not be harmless, but it's better than some of these other things. So we're seeing some evidence that there are actually good health outcomes out there. Third, in terms of consumption by minors, again, the latest evidence that I've seen, sort of meta studies or epidemiological studies, and I can forward these to you, suggest that they haven't seen an increase in use by minors in legalization states. And I think in part, that's because cannabis was always easy to get, notwithstanding those bans. Anyone who was 17, 18 years old had no problem getting it. And in a sense, by legalizing this drug, these states have made it less cool. It's less taboo. Children may be a little bit less interested in it, but the evidence so far has failed to detect any sort of increase in use by minors. Fourth, there is still a black market, even in places like Colorado, where you have 2,000 licensed businesses. There are still people who are selling this on the black market. In part, that's because the industry is so heavily regulated and taxed. The state is trying to crack down on the black market, and the black market is shrinking. But when you're trying to operate legally, you have a laundry list, a long list of regulations you have to comply with. In a lot of states, you have to pay taxes of 20, 30, maybe even 40%. If you're on the black market, you don't have to pay those. So there's still a black market, though a lot of people are moving towards the legal market because it offers some advantages. You know what you're getting. You don't worry about getting arrested. You see on the label, there's regulations of packages and so on. The other thing, and this is sort of a version of the black market, because in the United States, we have these state laws with different rules. And the states, you may have a vendor, if you think of Vermont, a state which is in the Northeast, may border 5 or 6 other states with 5 or 6 other sets of rules. If Vermont sets its tax rate really low, then everybody from New York and New Jersey and Connecticut is going to go to Vermont to buy their cannabis. That happens now with tobacco cigarettes. There are states with really low tobacco taxes. People go there, bring it back home. There is some evidence that suggests that people will smuggle cannabis from one legalization state to another to avoid the high taxes in the high tax states. That's, I imagine, going to be a concern in Belgium as well, because lots of other countries around you, and there may be some movement across lines and some need for coordination. Just a couple last points.
President Biden is not a fan of cannabis. Even if he had the power, he probably wouldn't try to do much in this area. But it's important to recognize that the president's power is pretty limited, as is the Supreme Court's. The Supreme Court of the United States is not going to say that everybody in this country has a right to use cannabis. That's not the court that we have today. So really, if there's going to be change, it has to come from Congress. That's the only entity, our national lawmaking body, that's the only entity that can do anything. And they're considering this, but Congress moves really slow. That's sort of the design of our system is to make it really hard to do anything. So even though 2/3 of the public supports reform, it's not going to happen next week. It's going to take some time, and I shudder or hesitate to make any predictions, but within 5 years, it'll happen. But whether that's 6 months from now or 3 years from now, I don't know. Lastly, on the banking side, there's really no workaround. The Treasury Department did tell banks that it would look the other way as long as their banks are required in the United States to issue suspicious activity reports anytime they suspect that there's some crime happening under federal law. And so even though banks now, they're probably not going to be prosecuted or lose their license if they deal with this industry, they still have these onerous paperwork requirements. So there are some banks that are dealing with the cannabis industry, but even when they do that, it's very few of them. Even when they do that, they charge very high fees for doing that because there's so much paperwork involved. And there's no workaround. Federal banks are all heavily regulated by the federal government. We have state chartered banks, but they still depend on our Federal Reserve for electronic payments. So there's no point in getting a bank account with the state bank if it can't make electronic payments. Your money is just sitting in a vault, your cash, and you're only dealing in cash. Bitcoin and things like that, they still haven't figured out a way of using Bitcoin. So ultimately, it's only a minority of the cannabis industry right now that's able to get any banking services. And the ones that can get it are paying very, very high fees compared to other businesses. Thank you very much. Zijn er nog collega's of was meneer Uitendalen? Meneer Uitendalen, wou je nog reageren? Oui, merci Monsieur le Président. Merci infiniment Monsieur Mikos pour vos réponses. Vous avez répondu en effet à toutes mes questions. Par rapport à la concurrence entre le marché noir et le marché réglementé, je comprends que les exigences réglementaires peuvent poser des soucis, mais quand on voit par exemple le nombre d'opérateurs au Colorado, j'ai l'impression, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que le principal point de blocage, c'est la question des taxes. Et je me réfère à ce que le président Mujica en Uruguay avait dit, c'est que lors de la première étape, nous allons d'abord rentrer en concurrence avec ce marché noir et on va devoir développer une politique agressive en matière de prix pour assécher ces réseaux criminels. Et ici, j'ai l'impression que, alors, est-ce que ce sont des taxes nationales ou des taxes de chaque État, je n'ai pas encore bien compris, mais que ce point-là n'a pas encore été réellement discuté. Et c'est pour ça que ce marché noir persiste. Mais j'ai l'intime conviction que les personnes sont rationnelles, que les consommateurs sont rationnels et que si on a un cannabis qui est à un prix similaire, ils se tourneront toujours vers le marché réglementé. Je fais toujours le parallèle avec l'alcool. Est-ce que une personne accepterait d'aller dans un bar et de commander un verre d'alcool et puis il ne sait pas ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est du cidre? Est-ce que c'est de l'essence? Le consommateur de cannabis, il est dans cette situation aujourd'hui. Donc, je pense que s'il y a même un surcoût de $1 par gramme, le consommateur se tournera vers le marché réglementé. Mais est-ce que vous avez une idée des différences de prix
Je suppose que les prix ne sont pas les mêmes en fonction des États, mais quelle est la différence pour un gramme ou une once, je ne sais pas quel est votre système de calcul, entre le marché noir et le marché réglementé? Est-ce que la différence est vraiment importante ou est-ce qu'elle est déjà anecdotique aujourd'hui malgré ces taxes? It's a great question. I haven't seen data that compares the price between the black market and the regulated market. I have seen data that over time, the price on the regulated market goes down as companies are able to achieve economies of scale. And presumably that would be a big advantage versus the black market, because if you're growing illegally, you need to hide it. You can't grow huge operations. Whereas if you are growing legally, you can grow it outdoors in some states, you can grow it in large warehouses, you can do it in the open. There are, though, these taxes that I mentioned, right now you have to pay both state and federal taxes. The state taxes are excise taxes levied against cannabis. And they will vary quite a bit from state to state, from as little as 10% to maybe as high as 40 or 50%. And they even vary within states. Some cities, like San Francisco, might charge its own tax. Los Angeles might charge its own tax, and they might be different. They might tax different things. Sometimes states will say, you must pay a $10 per ounce tax on all cannabis. Others might say you need to pay a percentage of the retail sales price or the wholesale sales price. So lots of differences there. These companies, though, one disadvantage is that you also have to pay federal taxes. The federal government doesn't tax cannabis, but it taxes income of all businesses. And it doesn't care whether you are a legal business or an illegal one. The problem is if you're an illegal business, which all of these cannabis businesses are in the eyes of the federal government, you can't deduct your operating expenses. So if you're a business that sold 1 million in cannabis last year, and you had $200,000 in operating expenses, $500,000 in cost of goods sold, you're paying the federal corporate tax rate, about 21%, on $500,000 in income. You can't deduct that operating expenses. So effectively, you're paying a much higher tax rate. And again, that pushes people. They figure, why am I going to behave lawfully? Why not go to the black market, ignore the federal tax as well as the state tax? That's another thing that puts these companies at a somewhat of a competitive disadvantage. Thank you. Zijn er nog collega's die het woord willen in deze ronde? Nee? Then I wish to thank you, Mr. Mikkers, for your presentation and for the time you took to answer also the question. Thank you very much. Dan gaan we naar de buren van de Verenigde Staten, naar Canada, naar mevrouw Anne McLellan. Merci beaucoup. Mevrouw Anne McLellan met een indrukwekkend cv, gewezen minister van Openbare en Civiele Veiligheid, gewezen minister van Volksgezondheid, gewezen minister van Justitie en gewezen procureur-generaal. Miss McLellan, the floor is yours. We don't hear you, Miss McLellan. You should... Now, can you hear me? Okay, we hear you. Good. Yes, perfect. Bonjour, tout le monde. It's my pleasure to be with you this morning. Hopefully I'll be brief because I've been listening to your European and American presenters. And to some extent, I would say that what Professor Mikos has said, at least at the state level, states like Colorado, Washington, Oregon, and California, bears significant
semblance to what we have in Canada, but of course we have legalized at the national level. Canada remains one of really, I think, 2 or 3, if you include Malta, really the only, and I say this advisedly, but the only major developed nation in the world to have legalized at the national level. But what is interesting is much that Professor Mikos has said about legalization at the state level in the US is very familiar to us in Canada, and in fact is replicated to a large degree, both at the national and provincial levels in Canada. And of course, like you in Belgium and the United States, we are a federal state where all 3 levels of government, the government of Canada, the provincial governments, and municipal governments have some jurisdiction over the cannabis industry and trade in our country. I was struck by the similarities between some of the things that Mr. Goosdale said in terms of making decisions around the change of public policy. When do you change public policy, and why do you change public policy? And many of the problems that he identified in the European Union, and dare I say from the limited reading I have done in your own country of Belgium, were would sound very familiar to Canadians. Let me just say, our legalization journey began in 2015, when then Justin Trudeau, leader of the third party, wasn't even the official opposition, but the leader of the third party campaigning in the 2015 election, decided to make a promise that if he were elected Prime Minister of Canada, he would legalize cannabis, not decriminalize it and all those other nice variations that Mr. Goosdale identified for you. He was going to legalize cannabis, which means from the cultivation to the sale in a retail store, all of that would be legal, with different levels of government having different jurisdictions. Now, some might suggest that Mr. Trudeau didn't think he was going to win that election, but he did, and in fact won a majority government. So Mr. Trudeau was able to, in fact, move forward with his election, his campaign promise. But it is true that, whoops, somebody's on fire. But it is true that when he made that campaign promise, he knew full well that at least on any given day, 2/3 of the Canadian population had decided that the laws we had were not working. They were not protecting young people. They were criminalizing young people, especially racialized young people, Indigenous young people. We were clogging our justice system up with minor possession charges. And we all know that we have limited judicial resources. Those resources could be used much more efficiently and effectively dealing with serious crime. We knew that young people were suffering from a certain degree of health risk from buying uncontrolled, unsupervised product from dealers on the street. We knew that there was no control over product safety, potency, or quality that was being purchased on the street. And we also knew there was an issue around drug-impaired driving, although we actually had no idea how pervasive drug-impaired driving was, because in our country, many people who are pulled over for impaired driving not only have drugs, but alcohol in their systems. And
the police in our country hardly ever will charge the drug impairment if they've got the driver on the alcohol impairment, because alcohol impairment is very easy these days to get a conviction on in the Canadian legal system, criminal system, because of the technology around alcohol detection, which does not exist in relation to drug impairment. So all those things, and plus the fact we had mass confusion in this country as you move from province to province as to what the laws actually were. In the city of Vancouver, which in fact has always had a distinct culture when it comes to cannabis, you had hundreds of what were practically illegal storefronts selling cannabis to the good people of Vancouver in clear violation of federal criminal law. But the city of Vancouver, to deal with a local problem, started permitting all those illegal storefronts. So you could imagine the confusion in the minds of some, whether purchasers or people walking down the street in Vancouver or whatever. So Mr. Trudeau said, let's fix this. We've got a bunch, the existing criminal prohibition is not working. So, and it's got a lot of downside, especially for young people, because once you get that criminal conviction, it may be very hard, for example, to cross the border to Professor Mikos's country. And it may be hard to win a scholarship to a university or get a job because you've got a criminal record. So Mr. Trudeau decided it was time to change all that. And I would say that basically he had 2/3 of the Canadian public more or less in the same space. So I'm not going to suggest there was a big political risk for Mr. Trudeau. The risk for Mr. Trudeau was in the how to legalize, because nobody had ever done this before anywhere in the world. Even the Uruguayan system was a phased-in system that looks very different today from our system. I do apologize to the interpreters. I speak very quickly, so if it's a problem for them, I apologize. So it's the how. So you maybe heard a little bit about my past political career. I am of the party of Mr. Trudeau. I am a member of the Liberal Party of Canada. I have been Minister of Public Safety, Minister of Justice, and Minister of Health. All three portfolios actually have a role to play in relation to the legalization of cannabis, certainly at least in Canada. So Mr. Trudeau and his government called and asked whether I would chair this task force around how legalization was to take place in Canada. I probably was not the ideal person for this job because I'd always been on the enforcement side. So cannabis activists in Canada viewed me as a little bit like the devil. I had horns in terms of the cannabis activists in our country, of which there were many. But we overcame our early, let me say, hostilities or skepticism, and ended up with a task force of 9 people representing law enforcement, social science, behavioral science, public health, and so on. And as with all things Canadian, you have to represent all the regions of our country. We have to travel across the country to consult broadly. We had an online survey of Canadians to which over 30,000 Canadians, which is a very large number, responded and shared their views. So also keep in mind that we were familiar with cannabis in Canada because since 2001, we had legal medicinal cannabis. And how did that happen in 2001 when I was Federal Minister of Health? I wasn't looking to
stand up a regime to legalize cannabis for medicinal purposes, because as you've heard from others, we actually, even today, do not have a lot of what we would call conventional clinical evidence around the medicinal benefits. But what we have now, but didn't have in 01, is a whole lot of experiential evidence. And we're getting more clinical, conventional medical evidence all the time. But back in 2001, all we had was experiential evidence. But all those patients who wanted to use cannabis, but were running the risk of being treated as criminals, what did they have? They had the courts in Canada, and the courts told the government of Canada that it was a violation of patients' rights under the Charter of Rights and Freedoms if we did not provide a legal source of cannabis for those who had a legitimate medical authorization. So it was the courts that drove us in 2001 to set up a medicinal regime. But what does that do? And I'm not giving you all the history of that because there were many court cases. But what does that give your population over between 2001 and 2015? It gives them a familiarity with cannabis and the various forms in which it can be ingested or used. It gives you a population that probably knows someone, a family member, a neighbor, someone reading in the newspapers and social media who uses cannabis apparently safely for medicinal purposes. I think, and you probably see this in the United States as well, and Professor Mikos could comment on this. I think as your population gets comfortable around medicinal use, and the fact that this substance that's otherwise criminalized is being used by people for medicinal purposes, people start to say, well, why are we criminalizing it at all, right? Why aren't we thinking about better ways of actually dealing with this plant and the substances that flow from it? So by 2015, there were an awful lot of Canadians asking serious questions about what we now view as a failed public policy, which is the criminalization of cannabis. Okay, fast forward, blah, blah, blah. And we end up with a regime today where you have created a brand new market for cannabis in virtually all of its forms: dried flower, edibles, oils, concentrates, the whole thing. As you can imagine, for me, it was an amazing learning experience as we discovered all the sophistication around what had heretofore been quite clearly, other than for medicinal purposes, a criminal activity. But all that to say that we have now in place a national legalized cannabis system. We retained the medicinal system, and there was big debate during our consultations around whether we should just collapse medicinal into the adult use stream. But the decision we heard from patients over and over again, no, we are not recreational users. We use for medical reasons, and we do not want to be treated like the guy or the woman who on Friday night walks into the shop just like they would a wine store and pick up their wine or their cannabis for the weekend. That's not why we use. We use for legitimate medical reasons. We have our medical authorizations, and we do not want to be lumped into adult use. So even though a medicinal patient can walk into any one of those retail shops, many of them have chosen not to do that and continue to buy directly from the licensed producer, the cultivator, and the manufacturer, who is federally regulated and with whom they have a relationship. So we have two streams. We have medicinal, and then we have adult use. At the federal level,
producers are tightly regulated. They have to apply for a license. They have to meet all sorts of security checks. The security checks to try and keep organized crime and laundered money out of cultivation, production, and manufacture are very strict. I'm not saying we've been 100% successful, but I think we've been more successful than many would have thought. Security, every gram, and I think Professor Miko spoke to this maybe, every gram you have to know where it is at any given time, legally produced. Again, from that seed to sale of every gram of cannabis in this country. So there are costs. There are obviously costs over and above the licensing fee or the taxes paid at the federal, provincial, and even city or municipal level for permitting. There are lots of costs to get into the legal market, which is why we still have a gray market, which I can speak to if we have time. Anyway, all that to say, system is up and running. October 2018, there were some in this country who thought there would be reefer madness, that people would be in the streets doing crazy things. I can assure you, the day came and went, and 3 years later, we're all still here. We're all still probably one of the most boring nations in the world. So, you know, it's, and that is not to say that there are not challenges, and Professor Mikos has identified some of them. It's not to say that this new industry does not have issues around it, but I think, and there's of course a lot more clinical, conventional, longitudinal research around health, long-term effects, who's using, who's not, why they're using, and so on. And all that work needs to continue, and we will learn more, which is why one of our key recommendations was around the fact that early revenues from this new legal industry should be put into conventional clinical research into addiction and substance abuse and mental health support. We can all question whether or not that's actually happening in our country, but that was our recommendation. So you've got at the federal level, licensing the producers and the manufacturers with really strict rules. And the packaging, you heard about packaging from Professor Mikos. Here, we recommended that at least in the early days, that around marketing and packaging is obviously part of marketing, that we would go the route of tobacco. So, and of course, the producers didn't like this because they want to be able to distinguish their product. If you've got Snoop Dogg promoting your product, you want Snoop Dogg's picture on that package. Unfortunately, you can't do that in Canada. We do not have the same vigorous defense of the right to free speech that America has. And therefore, it's quite appropriate to say, in the interests of public health, that in fact, Snoop Dogg is not going on any package or product with THC or CBD found in it. So we took the tobacco route. So it's plain packaging, THC symbol, warnings like you've seen. So I'm not going through that. Right now, we're having a 3-year review of the legalization project. And I know that industry is going to push hard to try and get more room to try and distinguish their products company by company from each other, and so on. I don't think the government's ready to go there. I think they still see this very much as a fairly restrictive regime where public health and public safety are the prime motivators. We were not in the business of creating some cool new private sector business, right? That was, the Prime Minister was clear.
and Mikos has referred to this, right? We have made cannabis so uncool in Canada that young people actually, their numbers are declining in terms of use, which maybe was one of our purposes. But all that to say that we have a legalized market, 2 streams, adult use, medicinal. We have at the provincial level control of distribution, wholesale and retail. And as you move across the country, you will see different distribution mechanisms. In the province in which I live, it is private sector. We have, for a population of 4.7 million people, over 500 retail shops. I think if you come and visit us in a few years, we may have 300 shops, because in fact, a lot of these shops are not going to be able to survive in a highly competitive marketplace. And we want that consolidation. We want that shakeout. And you've seen the same shakeout with licensed producers, where in fact, everybody thought, oh, new legal industry, we can make a fast buck. Not a lot of fast bucks to be made here. And in fact, people discovered how complex and administratively heavy and expensive it was to get into the business. They have learned a lot over the past 3 years in relation to consumer choice. So they've got a lot of unsold product on their shelves because they, in fact, it took time to figure out what consumers actually wanted to use and not use. So a lot of consolidation in the industry, that's good in my opinion. There are those who would disagree, but I think it's a normal shakedown, especially when you create a new market. Or maybe shake up would be the better expression as opposed to shake down in this context. Anyway, all that to say that I think there's much that you can learn from us. I would suggest that, or from my friends in the United States. We learned an awful lot. We visited Colorado. We visited Washington. It was still early days for them in 2016, but we learned from them. We learned from Uruguay, although our approach is quite different. And I would say that others can learn from us. And if you have the opportunity, now that we're coming toward the end of COVID, come and visit, come and talk to our licensed producers, come and talk to our retailers and what they've learned if you want to go down this road. Come and talk to our patients, our medicinal users, and why they argued so strenuously to keep the system. And right now you can go online, and if you just want really first-class data at the national level, bring up our Statistics Canada cannabis surveys. They do these once a year nationally. They're huge surveys. And you can learn a lot, even over these past 3 years, and comparing before legalization, changes in use and so on. In terms of use, as Professor Mikos has said, we haven't seen a big upswing. Now, legal age in Canada for use is 18, and you're allowed to possess legally 30 grams, or you're allowed to grow 4 plants at home. The plants no higher than 100 centimeters. There were all sorts of jokes about whether the police were going to be going into people's homes with their measuring tapes and measuring the height of the plants. That hasn't happened. So all that to say that we decided that some home grow, in spite of the police strong opposition, that some home grow was important because we knew people were going to grow at home. So 4 plants seemed reasonable. If you know how to grow, that's more than enough cannabis for personal consumption. 30 grams, more than enough for personal consumption, not for resale, that's illegal. Although you can share. We have made a provision for what we all call social sharing in today's world. So legally, over the age of 18, 30 grams, 4 plants, and you can buy what
whatever product you want in virtually whatever form now, in a retail shop that is regulated, where the product is tested for quality, every gram has been traced, and you do pay a bit of a premium for that. We still have a black market. Organized crime is part of that market. There's no surprise there, and it will take time to drive the illegal market out of this industry. And we will never drive it all out. We still have organized crime involved in tobacco and alcohol in this country. So we will continue to have organized crime and others who choose to live in the gray market and not be inside the licensed, regulated system. But it's getting less and less, because now that you can go into a store and buy your product legally, there's much less stigma. It's like going into a wine shop now. And it's becoming more so, right? I'm amazed at my age, the number of friends I have who happily walk into a cannabis retail store and think nothing of it, right? So I think most people are willing to pay a premium for legal product. Product is selling in the $9 to $10 Canadian dollar range right now. Yes, you can buy cheaper product from a dealer on the street, but there's no quality control. It could be laced with any number of things. It could even, contain ground up cement or God knows what, as we've discovered. So in fact, except where the illegal market can thrive, unfortunately, is with some young people where price point matters more, right? The cheaper the product, the more accessible it is to young people. Whereas once you get over the age of 25, and most people are very happy, they're establishing their careers, they don't want the stigma of the chance of being picked up by the police. So they go to the retail shop, they buy legally, they play by the rules. So we still have a lot to learn. We need to know the long-term health consequences. We want to prevent early use, but of heavy use, we want to prevent heavy use, but we know there are those who use every day, a small percentage of users in this country, but we want to know a lot more about who they are, why they use heavily, and long-term health effects. We need a lot more research into this market generally, especially on the medicinal side. We need more research around the gray market. We want to bring more of those people into the legal market, and we want to make it easier, more effective and efficient for them to come in. Some of our best producers with the best genetics are not in the legal market, and we need those genetics to have high quality product. So we want all those people who've been growing illegally for 20 years, 30 years, the hippies of the 60s, dare I say. We want those people in the legal market with all those great genetics that they have developed because they love the plant so much. One thing I learned was I have never met a group of people who love the plant as much as all these people who have been cultivating in this heretofore illegal market up until 2018. I'm going to stop there. This has been a success. As much as we know right now, no increase in impaired driving. We didn't have numbers before legalization, but the police are telling us they're charging more now because actually we're focused with the legalization. We're focused more now on drug impaired driving. And we would like some good stats around cannabis impaired driving. But it doesn't appear to be a major problem. We're developing new tests for roadside testing. Yes, there's a problem that cannabis metabolizes differently in the system, stays in the system longer, and so on. But we will, with science, I think, work through at least some of those issues. So I guess I'll stop there. Each nation will decide, each state in the US can decide for itself what
is the better or best public policy. No one should make light of drug addiction. In Canada, we have a huge problem around opioids, fentanyl, and so on. Cannabis is not that problem. And we believe that with legalization and strict regulation and with good health research and addiction support, there was no reason to continue to criminalize so many people in our country for simple possession of small amounts for personal use. We believe that we could do better and that we had a moral obligation to do better and face up to some hard truths. And I think that's what we did. I will say this, if anybody asks, don't bother asking. Yes, we are technically in violation of the UN Narcotics Control Conventions, but we are, after all, Canadian. And we believe we are acting in the spirit of the conventions. Obviously, we continue to have the import and export controls and very little import, very little export, except for medicinal and scientific research. That's all allowed under the UN conventions. However, our legalization on a national level arguably violates the technicalities of the UN Narcotics Control Convention. But we do believe that we are protecting youth. We are dealing with the health of Canadians, and that is in keeping with the spirit of the UN conventions. I had the joy of meeting with the agency, the Narcotics Control Agency, and they might not share my view on that, but so far so good. And we do believe that we are doing the right thing for Canadians, especially Canadian youth in this experiment. I mean, that it is an experiment to a certain extent, but we all, I think more and more Canadians believe this is the right thing to do. And let me just conclude by saying we wish the US at the national level would legalize, because it would deal with a number of problems, including the banking system, because while our banks, obviously, there's no problem practically for them to provide financing and so on. All our banks carry on business in the United States, and we are afraid that the prohibition at the federal level in the US could impact the ability of our banks to do business in the United States of America. Therefore, our banks have been reluctant to get involved in this new business in Canada because of the fact that they could run afoul of federal US banking regulations. I'll stop there. It's been a pleasure. Good luck. Bonne chance. Thank you. Thank you very much, Ms. McLennan. When you were referring to Canadians being a boring people, well, I don't agree. The presentation was not boring, I can tell you that much. Mr. Uitendaal. Monsieur Uitendaal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame McLennan, vous m'entendez avec la traduction? Yes. Yeah. Parfait. C'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous, et je voudrais vous remercier tout d'abord pour ce speech qui était délicieux. Je n'ai pas d'autres qualificatifs. Et aussi féliciter le Parlement canadien pour sa clairvoyance dans ce domaine, parce que ce que vous avez fait au Canada, c'est pas anodin. Lorsque j'ai fait mon mémoire sur ces questions-là, c'était le tout début. Il y avait l'Uruguay avec Mujica, Someone has to be the first. Merci à lui. On avait quelques États américains qui bougeaient, le Colorado, l'État de Washington, mais c'était avec des référendums. Et donc, on était encore au tout début, et c'est vrai que l'arrivée du Canada sur cette question, c'est un turning point sur ce sujet-là, parce que là, on parle d'un État au sens strict. C'est pas une entité fédérée d'un grand pays, c'est un État. C'est un État puissant, c'est un État qui est raisonnable, qui est beaucoup plus sexy qu'ennuyeux à mon sens. Et donc, c'est clair que le modèle
vous nous avez présenté ici, c'est surtout une source d'inspiration pour nous. Il est clair que je pense que chaque pays devra construire son modèle, mais le modèle qui est celui du Canada est évidemment très intéressant et l'approche de Justin Trudeau est on ne peut plus pertinente. Il a axé son speech sur quoi? Sur deux choses, la santé et les enfants. Et c'est évidemment aussi, nous, en tant que responsables politiques en Belgique, nos priorités. Soigner les gens, aider les personnes qui ont des problèmes de consommation et préserver les mineurs de ces consommations. C'est tout. Et il est clair que le modèle que vous développez, manifestement, fait ses preuves s'agissant de ces objectifs. Il faudrait peut-être qu'en Belgique et dans d'autres pays, on arrête de mettre notre tête dans le sable en se disant qu'une petite ligne dans un code pénal qui interdit tout ça, ça va régler nos problèmes. On voit bien les chiffres, on est à des années-lumière d'atteindre ces objectifs avec le modèle que nous avons aujourd'hui en Belgique. Et je pense que vous êtes sévère avec vous-même. Vous étiez la candidate parfaite pour mener ces différents combats. Je suis avocat pénaliste en Belgique. J'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de procureurs, avec beaucoup de policiers et c'est vrai que lorsqu'on parle en aparté, ceux-ci se posent la question, est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que cela a un sens de dépenser des centaines de millions d'euros chaque année dans un système qui ne fonctionne pas, mais pire, qui s'auto-alimente, puisque finalement, les premiers opposants à une réglementation comme la vôtre du cannabis, ce sont les réseaux criminels, parce qu'ils ont un monopole aujourd'hui, on leur offre ce monopole. Donc, votre modèle, il est on ne peut plus pertinent. Alors, je vais me permettre de vous poser quelques questions plus pratiques. Donc, il y a la législation nationale et puis les provinces, eux, organisent le système de distribution et je pense quelques autres règles. Et là, il y a des disparités qui sont peut-être importantes entre les différents États. Est-ce que vous pourriez, synthétiquement évidemment, mais nous donner une idée des différents systèmes dans le degré de sévérité, mais aussi dans les résultats obtenus en fonction de ces différents sous-modèles? Par rapport à l'approvisionnement notamment, j'ai cru comprendre qu'au départ, il y a eu des soucis en termes d'approvisionnement, qu'il y avait des fils devant les magasins qui étaient très importants, qu'il y avait des ruptures de stock. Est-ce que ceci a pu être réglé? Au niveau de la criminalité et du marché noir, on est bien d'accord que le marché noir résistera puisque c'est sa vocation première. Mais est-ce qu'on constate aujourd'hui une diminution sensible de l'ampleur de ce marché dans les différentes provinces canadiennes? Je vais reposer la même question que j'ai posée au professeur Mikos par rapport au prix au Canada. Est-ce que le prix officiel rentre raisonnablement en concurrence avec le prix du marché noir? Et si oui, mais quel est le différentiel? Parce que ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant lorsqu'on va devoir rentrer dans une concurrence en Belgique, je l'espère bientôt aussi, avec ce marché noir. On va devoir développer une politique des prix pour rendre les réseaux criminels tout à fait inintéressants pour le consommateur. Évidemment, au niveau sanitaire, ça c'est évident, avec un contrôle de la qualité from seeds to sale, mais aussi au niveau des prix. Parce que si c'est 2 fois plus cher, évidemment, on risque d'avoir des soucis. Au niveau des mineurs, vous avez abordé le sujet, mais est-ce que vous avez des chiffres un peu plus détaillés sur la consommation des mineurs et l'influence, l'impact que la légalisation a pu avoir sur la consommation auprès des mineurs? Une question peut-être, j'avais une question sur la question bancaire, mais en fait, vous y avez répondu à la fin de votre exposé, parce qu'il y a des interconnexions, évidemment, entre les banques canadiennes et les États américains. Donc, voilà, ça, vous avez pu y répondre, je vous en remercie. Peut-être une dernière question qui est à contre-courant, mais par rapport à la réinsertion sociale des personnes qui travaillaient dans ces réseaux criminels. Je comprends bien la logique de demander que les personnes qui veulent recevoir une autorisation de produire ou de vendre aient un casier judiciaire vierge. C'est le cas en tout cas dans beaucoup d'États américains. Je présume que ça doit être la même logique au Canada. Est-ce que c'est le cas? Première question donc. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour obtenir des autorisations de production, de distribution, de vente au détail, de vente en gros? Et si oui, pourquoi? Parce que je trouve ça dommage évidemment de priver
ces publics-là qui ont une expertise. Vous en avez parlé et c'est une évidence. Et si on peut capter ces publics-là, je ne dis pas le Pablo Escobar canadien, je parle des petites mains, je parle des petits producteurs qui étaient dans ce système illégal, comment on peut aujourd'hui les réinsérer dans le marché légal pour finalement encore plus court-circuiter le marché noir. Par rapport aux conventions de l'ONU, c'est pas une question, c'est peut-être une remarque. J'imagine que ils ne sont pas très contents. Tant pis. Mais il y a peut-être un argument à invoquer, c'est la réserve constitutionnelle. Il y a un article dans la Convention 61 qui permet des exceptions en se fondant sur ses propres principes constitutionnels. C'est peut-être un argument à invoquer. Je suppose que ça a été fait par les experts des différents ministères concernés, mais il y a clairement là une solution dans le cadre de ces conventions. Et j'accepte bien volontiers la visite que vous nous proposez. Donc, je vais en parler avec le président de notre commission pour qu'on puisse venir au Canada, venir pas au Tennessee, professeur Mikos, puisque j'ai regardé sur la carte, le Tennessee n'est pas un État qui a... Vous avez encore du travail, professeur Mikos, mais ce serait intéressant, évidemment, de venir vous visiter pour voir les choses concrètement. Great place to visit, but very red, yes. Voilà. Mais I can meet you elsewhere. Oui, fort rouge. Voilà. Mais je vous remercie en tout cas. Maybe we could all tous meet les in deux. Denver. Exactement, mais avec grand plaisir. Et je suis sérieux, je vais vraiment soumettre cette proposition. Je suis certain que notre président sera ravi de nous accompagner. You have a lot of questions. Okay. Actually, it's not technically correct or practically to say that we do not allow people into the industry who may have been charged criminally. But it is true that if you have been charged as a member of organized crime, trafficking to youth, and have been found guilty, you are not going to get a license in our system. But if you have been charged at some point on a personal use charge, right? You're found before legalization with a small amount of cannabis. You weren't trafficking to minors. You weren't part of a criminal organization. Yeah, there is going to be probably an additional layer of scrutiny in some cases, but a lot of these people were young, right? When they were charged and they got the conviction, and they've had a clean record since, right? So in fact, there are people who are able to get and apply for licenses at the federal level to grow and be licensed producers, but not if you've been part of a organized criminal entity and you've been found guilty as part of that conspiracy or money laundering or serious crimes that we would all consider as serious. Because to your point, we want all those people in the gray market, right, who've been growing for 20 or 30 years in the interior of British Columbia, let's say, right? The best product in the world, I've been told, I don't know from firsthand experience, but I've been told best product in the world in the interior of British Columbia. You want to bring them into the system, as I've explained. So yes, of course, they've been operating illegally for 30 years. But unless they've been convicted of serious crimes or are still in serious violation of the law, you want them in the system. And we're working on that, obviously. Different systems among the provinces. Yes, I live in a province where everything is private, right? But in other provinces in this country, you have your liquor and gaming commissions who actually are the retailer. They're the wholesaler and the retailer, really, right? So they are government-owned stores. And then there are provinces like British Columbia that have a hybrid model
where there are some government-owned stores, but it's mostly private retail. But there's a combination of both. So that is the way the system operates in this country, and we will learn over the years from both. Personally, I believe that the private system is probably the best in terms of standing up this new industry, because they will have incentives to compete with the illegal market on price, on product choice, and on accessibility to product, right? And because it's those private sector entities, they're going to be really rigorous about what is it the consumer wants. Are we providing the consumer with a choice? So it's price, choice, and access that you have to compete on to drive out the black market or the illegal market, right? And I think the private sector overall has more incentive to do that than government-owned stores. But we will be able to compare over time and see how this works. Yes, we had some early problems, as you would expect, in terms of supply and learning about consumer choice and so on. But mostly that's worked its way through the system now, as you would expect with standing up any new industry. You would have those kinds of issues, logistical issues, you know, who your suppliers are in terms of cultivators, which producers are producing high quality, whatever it is that you want, right? And so, but that's basically worked its way through the system now. The black market or illegal market, we've seen, yes, a decrease in that market, especially with your over 25 years of age purchaser. And look, guys, no surprise, you undoubtedly noticed this. I'm a boomer, right? I am a boomer. And boomers are actually not going to buy from dealers, right, on the street. We've got too much reputation at risk here. So, and boomers will actually go into those retail establishments. I've always believed that the real growth market in cannabis in Canada is with boomers. And in fact, we're not going to run the risk of getting stopped by the RCMP or someone, a municipal police force. We will go through the doors of a retail shop. So yes, the illegal market is declining, but it's still there. And there are people, and if you go to the Stats Canada survey, there are people who even now are willing to run the risk to buy from their dealer because they know the dealer, they trust him or her, they like the product, right? But those people are getting fewer and fewer all the time. Cost. Yes, of course. If you and I went out on the street of Edmonton right now, where I live, and bought a gram or whatever, 30 grams from the local dealer hanging outside the school, although we have many fewer of those now after legalization, the price point would be probably $1 or $2 less. Right now, a gram on average is going for $9.75. So sure, you can get it for $6 or $7 or $8, but you have no quality control. You run the risk of being picked up by the police during that transaction. The police know where all the dealers hang out and so on, right? So yes, there's a difference. The federal government imposes an excise tax and sales tax, 5% sales tax. The provinces, all but the one in which I live, have provincial sales taxes. So those are imposed on top of the basic cost of production, manufacture, logistics, right? So yes, there's no question the tax regime does add, and we hear a lot in this country from producers and retailers about the taxation of cannabis and the fact that they say we could really
do so much more to strip out the illegal market if you just reduced our taxation level. And of course, practically that's true, but I don't see governments reducing taxation on cannabis. It's like alcohol and tobacco. It would be what we call a sin tax, S-I-N, sin tax. All right. Youth usage numbers, like Professor Miko said, we haven't seen any sharp increase in use really across age categories, except, well, between 18 and 24, yes, there has been an increase, but again, it's not dramatic. Over 25, actually, you start to see it fall off a little bit. Keep in mind, this is still a new experiment. We're into this 3 years. We still have what I call novel users coming into the system. And they're doing it because it's legal and they've never used before. And they and their friends get together and say, as they used to in Denver in the early days, you know, let's go downtown and blah, 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 right? We have a certain number of that 25 and over, where you find, I think, a fair number of novel users who are not going to be regular users. They did it as a bit of a lark with friends. But when your stats can data is, have you used in the last 3 months or the last 12 months, you're going to pick up a bunch of novel users, which I think actually as years out will probably actually not stay in the system, but it remains to be seen. My boomers have not actually, boomers use primarily for medicinal purposes. We have some who are starting to use for recreational use, but boomers primarily use for medicinal purposes. And there is a growth there. As we learn more, you see a growth in terms of people over 65 using for, or over 60 using for medicinal purposes. But you know what, like Professor Miko said, there's been no dramatic increases. Yes, there was a spike after legalization. You would expect that. That's worked through the system. During COVID, we thought there would be spikes, because people were at home, they were bored, they had nothing else to do, hang out with friends. Actually, so far, we haven't seen big spikes. Now, maybe that will happen in the next year's annual survey. Maybe we'll see that. But so far, we haven't seen big spikes for COVID use. Although, a number of people in the last survey did indicate that they had increased their use because of boredom, stress, and anxiety. So some of that would, I think, have to be COVID related. Anyway, did I answer all your questions? Yes, I think so. Thank you. Mr. Aniga? Thank you very much. Meneer Ongena. Ongena, sorry. Yes, also, I hope you can hear me. Yes. Also Yeah. On my behalf, thank you very much for your presence, a digital presence. I actually can't hear you, or I can't hear the translation. Oh. Oh, okay. I can't hear you. And can you hear me? That's why I didn't know in which language you were speaking. Okay. I'm going to switch to Dutch. That's my own language, and perhaps it will be easier for me and also for the translators. I hear you. I can hear you now. If you. Okay. Second chance. Also, on my behalf, thank you very much for being here and on Digital Way, of course, and sharing your experiences and information. Very, very interested. I fully agree with our president. Canadians are not boring people. And I heard on the radio that your national soccer team has qualified for the World Championships. So I can imagine that later this year, there will be a lot of festivities and parties with or without more use of cannabis. We will see that.
I just have two smaller questions. My colleague Uitendaal also mentioned already the question if there was an increase of use of cannabis, and you already answered that. But I'm still wondering, are there any data available on this and the use of cannabis, but also other aspects? Is there an increase of traffic incidents related to cannabis use? Is there an increase of hospital to go to hospital, the medical interferences that are necessary because of an increase of use? Are there any data available so we can see if, and there's a lot of criticism that when legalizing cannabis, there will be an increase of use and other aspects. Are there any data available? And secondly, another question, another criticism that is mentioned a lot against legalizing the use of cannabis is that it will also increase the use of hard drugs, the stepping stone theory. Gateway. Are there any Canadian data or experiences on that? Is there an increase of use of hard drugs? And is there a relationship with the legalization of cannabis? So these are my two smaller questions, and thank you in advance. Thank you. In terms of this whole gateway issue, yes, we heard that a lot when we were doing our consultations. And I don't think it's an argument you can dismiss out of hand. You have to treat it seriously. But no, there's not any clear evidence that with legalization, the use of cannabis has been seen by users as a gateway drug to other things. Now, there is a fair amount of alcohol and cannabis use, right? But alcohol's been legal for 100 years in my country. And yes, sometimes people mix alcohol and cannabis. And isn't it too bad that we actually don't think of alcohol as a gateway drug? I think the thing we heard from public health officials in Canada was that the single biggest problem ongoing in our country is alcohol abuse, right? And alcohol has been legal for 100 years. That's a whole other issue that public health officials talk a lot about. And they told us, and public health officials across Canada spoke with one voice, that we should, when legalizing cannabis, not use the alcohol model because it has been a failure in terms of either public health or public safety. And I took that on board and I find it very interesting. But no, there's no, as far as we have seen so far, but that's one of those longitudinal issues that you would probably want to track for at least a decade to see whether there's some real evidence around cannabis use then being a gateway to harder drugs. And as Professor Mikos said, I think it's fair to say that in some cases, we have seen reduced use of hard drugs or other drugs, whatever you want to call them, because of cannabis use, especially around control for chronic pain, where people might have been using a lot of opioids or other things, OxyContin and so on, that there has maybe been some reduced use of those drugs in favor of cannabis. But that, again, is something that longitudinally would have to be studied over a longer period of time. Yes, there was a small increase of admittance to emergency rooms and hospitalization at the beginning of legalization. And again, because people, as Professor Mikos, he showed you the lovely picture of the chocolate bar. Well, there were people who ate the whole chocolate bar, right? Who didn't realize
that you take a square and you wait 30 minutes. You take another square and whatever, right? And you don't eat the whole chocolate bar. Or if you do, it's over 4 hours or 6 hours. So a lot of education, I think, has been required, and trial and error. So yes, there were increases initially into emergency rooms and hospitalization. And again, that is something we need to watch. But I think with education and with experience, that problem is being dealt with. There is a problem with what I happily describe as irresponsible parents leaving cannabis on the counter, or not storing. There are rules around the appropriate storage of cannabis at home, because we knew there would be issues with kids, right? A kid, a little one, sees something that looks like a chocolate bar and grabs it, right? Yes. Colorado had those problems early on. Washington did. We have had some of those problems, but probably fewer than people might have thought. And I think people are learning, and parents are becoming more responsible, especially when their names end up being splashed in the local media. That's a reputation wrecker, that you aren't looking after your kids. So I think we're doing better there, but there was some increase. Youth, yes, if you go to our StatsCan recent report, 21, you will see all the numbers there for use in different age categories. Again, not surprisingly. Now, and I think StatsCan goes from 16, even though the legal age is 18, they go from 16 to 24. And yes, that is the largest group of users. I think, maybe 20% of people in that age cohort have used in the past 3 months, or it depends what surveys actually and you're looking at in terms of the past 3 months, the past year. But yes, there is data since legalization on age cohorts and increases and decreases in use. And actually, there hasn't been any major significant, I would say, long-term changes of use in those age cohorts. There are probably a few more older Canadians using them before, but still, I think it's pretty marginal. So, as I say, no reefer madness. Thank you. Zijn er nog collega's die nog een vraag willen? Nee? Okay. So I want to wrap it up here then, Ms. McLellan. Thank you so much. From boomer to boomer, it was very, very interesting. We appreciate really a lot that you have taken the time so early in the morning to be with us. You've given our rapporteurs of our report a lot of food for thought. Dank ook de collega's voor hun inbreng, de mensen van het secretariaat en vooral ook de tolken. Ik weet dat het een hele onderneming was om alles getolkt te krijgen. Dank voor het werk, voor de professionele inzet. Collega's, tot een volgende keer. Thank you very much again. And come and visit. Yes, we have noted your invitation. I'm very interested, as our colleagues as well. Thank you very much.